Hello, wonderful Biafrans, lovers of freedom all over the world. My people, join me this morning so that we will all continue from where we stopped. Biafra is our religion, my people, and we must continue to evangelize. Join me, fellow Biafrans, wonderful people. I am here once more for us to continue. Biafra is our religion, and we must evangelize Biafrans. Ndị be anyị ekene m unu, ekene m nwoke, kene nwanyị, kene mmụọ na-emelu Biafra ife. Ana m akpọkukwa unu na-asị ka unu bịa ka anyị kọntinu ebe anyị kwụsịrị. Iwu bụ na anyị ga-enwetalili Biafra. O nwere ife ga-akwụsị Biafra ịbịa. So my people, ugo ebelugo na mgbagbu. Ife unu ji wee fụ onyonyo ndị amị na-anụla anyị ọgụ bụ na APM si na Amerịka na-ajụ sị Biafra o nwekwala amị. Ya bụ ajụjụ wee bụrụ ife mili emi, mana ọ dị mma na display ya wee gosifa na anyị nwere amị. So ụmụnne m na ụmụnna m, tupu m gaa n'iru, ka m kene Olisa, kene Chineke nna na-emela anyị ife, kene onye nwe ụwa. Biko Chineke nna mee ebele, onye fụrụ anyị n'anya, onye anyị fụrụ n'anya, onye bi n'igwe ọgọdị ya na-akpụ naanị. Anyị ekene gị, na-ayọkwa gị ka idupụtara anyị lida anyị Maazị Nnamdi Kanu. O nwere ife Maazị Nnamdi Kanu melu ndị Naijiria, ndị Fulani fa wee welu ndị gọvanọ wee jide our leader. Biko nna, dupụtara anyị our Moses ka ọ bịa dupụta anyị n'Ijipt. Nna, anyị na-ayọkwa gị ka inwe ike dupụtara anyị our prime minister Maazị Simon Ekpa mma eji gbuo agụ. Nna biko, chedo ụmụ Biafra niile, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama, ka ọ dịla anyị mma n'ụtụtụ, dịla anyị mma n'efifie, dịla anyị na mgbede, dịla anyị mma n'eke, dịla anyị n'orie, dịla anyị n'afọ, dịla anyị na nkwọ. Ise. Fellow Biafrans, lovers of freedom, I welcome all of you, starting from Stella to Ike, Edmond, Yoshi, Chloe, Blessed Samuel. Thank you so much. Thank you for joining. I do appreciate all of you. Ndị be anyị, ọ ga-adịlụ na anyị mma, maka na tupu m gaa n'iru, o nwere egwu nwanne anyị nwoke ego m ga-akpọkwala unu as my jingle. Ka anyị gaa n'iru. Biafra is all he asks for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why? Someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why? Out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for his people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue in the morning sunrise. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue in the morning sunrise.
live for nothing, doesn't care about nothing, and abandon his family. Yeah, yeah, oh. Take your time and think what is going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African choo-choo. Oh no, yeah, yeah. Oh, bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. Bring up the cannon. Bring up the cannon. Bring up the cannon. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said, it's a prophecy. Take it or you live it, let you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news. To blind and saying it's causing division. Tell me why? Someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why? Out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for his people emancipation. I no. But there is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. The morning sun will rise. He just study a mommy and it live for nothing, doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah. Oh. Take your time and think what is going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African choo-choo. Oh no, yeah. Oh, bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. Bring up the cannon. Bring up the cannon. Bring up the cannon. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said, it's a prophecy. Take it or you live it, let you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. The morning sun will rise. Bring up the cannon now. 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 Everybody know my job is singing. Bring up the cannon, yeah. Bring up the cannon, oh, yeah.
Thank you, my people. Thank you for joining me. We have another jingle that our information minister say we should always play. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Knows how the Fulani penetrates Igbos, penetrate Biafrans, a different breed of Biafrans that understood how the Fulani terrorist cabals and Nigerian government works. So when you see the criminal ex-Brigadier cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra, Biafrans already stopped them on their track. That is why they cannot go. They can't move anywhere, not when some of us. Not when some of us. So the Nigerian government, I promise you today, the money you are giving to the company is a waste because they cannot go anywhere. They can't go far. Once they take one step, we are taking 5 steps ahead of them. Well, thank you, Your Excellency. My name is Jim Moran. I served in the United States Congress for approximately a quarter of a century. After I left the Congress, I began to represent some corporations and countries and causes that I believe in. It has been an honor to work with you, Your Excellency. Elias Gerasulis is my partner. This is primarily Elias's account, but I'm going to be working with him. While I was in the Congress, I was on the committee that funds defense and State Department foreign operations, as well as the Foreign Relations Committee. I have an interest in Africa. I was a principal. Yes, my wonderful people, great Biafrans, I welcome all of you. Once more, I have to welcome Blessed Samuel. Thank you so much. And Eucharistic Japanese Maples, I thank you so much. You are welcome. Emmanuel, Dewo, Uchenna, my wonderful brother. Thank you so much. Paul, Ndewonu. Ụmụnne m na ụmụnna m, ugo ebelugonu na mgbagbu. Unu ma na ife anyị ji bịa ebe a, ọ bụrụ na anyị amaka ka esi ekwu okwu, ma ọ na o nwerozi ife ọzọ anyị ga-alụ. Mana o doro anyị anya na nsogbu dị n'obodo. A na-egbu ụmụnne anyị in cold blood. Fa wee na-anwụ, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị ma ụmụaka ma ụmụ nwanyị dị ime. Ọ ga-abụ ịchụba nwanyị dị ime ọsọ, ọma agbanwu. Fa niile bụ ndị a na-egbu n'obodo. Ndewo, Laz, thank you for joining us. Ọnya mere anyị ji wee nwee ike na-atụ ego ka anyị wee zọpụta onwe anyị. Ndị na-atụ ego abụrụkwanụ na fa enwekanya bụ ego ka fa na-atụ. Nọọ maka obi ebele, obi nwanne, ọnya mere anyị ji atụ ego a. Unu mana o nwere oge anyị nwee link. So that link anyị nwee, ịma mmadụ abụ wee na-agba ọsọ oge ọ na-agba ọsọ ọlụ, maka na onye ike ọlụ adịrọ, inyi ya ọgụ nke a, ọ sị gị na ọ dịrọ mma. Then mba Yoshi, you will not hate to hear her voice. That voice ị na-anụ dị very evidential. Ị na-anụ ịmala ife ndị ọcha na-akpọ evidential presentation. Ọ bụ na isi na mmadụ mere gị ife dị etu a,
ife ahụ iji hetie voice ya ọnya mmelu ị ga-eji wee gwa ndị ụwa na nekwa ife o mere, wee kọwalụ ndị ụfọdụ na ife o mere. Ọ bụrụ na ọ bụrụ voice anyị na-anụ kịta, mmadụ dịka 247 amarapụ ya, mmadụ dịka Dr. Dorothy amarapụ ya, mmadụ dịka onye amị amarapụ ya, mmadụ dịka ada ndị ụchụ na ada Onowu will not leave her. Fa ka continue nọdụ there with her. Ọ maka na fa na-anụ this voice from us, wee nụ ife niile anyị na-ekwu about it. Maka na ọ na-abụ onye amaro nwanne ya gbazielie. Ife this voice bụ evidence na nwaanyị a chọrọ ọganiru. Thank you so much for understanding. Because onwego oge somebody bịa na platform m here block ya, somebody agwa m sị m ma block zinafa mụ rapụfa kafa nọdụ na-emeki comment, because every comment unu na-emeki na-promote this page in one way. Then on the other hand, the person sị m na ọ bụ na mụ rapụ onye anwa na-eme that comment, ọnọdụ hia na-anụ ife anyị na-ekwu onwe nchegharị na mmụọ. Because now word the very powerful. Information is key. Daalụ so much. Ndewo Alozie. Thank you. Ndewo. So, our information minister gwara anyị sị before anyị ebido any program, I use voice vam vam vam. I use voice Ngozi Orabufulani. Ebe fano wee na-egosi their incompetence and lack of knowledge and deceptive character towards PM. Maka ndị niile na-afụ kịta fa bụ ndị na-alụ very close to PM oge ọ na around. Ngozi bụ secretary. Vam bụ deputy information minister. Onye tosili dị na-agbasa ozi ọma about Biafra. Onye tosili ịghọta na Elias bụ onye na-edu our APM na-eje n'ụlọ ndị congressmen. So, ọ ife kpatalia, we have to tụọfa njọfa n'iru. Anyị ga na-atụfa njọfa n'iru. Ndị anwa na-esofa kafa wee ghọta na ndị a bụ saboteurs. Ife anwa voice anwa ị na-anụ bụ evidence na fa bụ sabo. So picture ndị amị a unu na-afụ kịta, otego oge unveil this army costume bụ na 2023, oge PM unveil lie na Finland. Recently, last week, our APM je na congressmen ọkụ unu wefu na APM na-agba mbọ rinne. Ndị congressmen wee jụọ ya, and unu amaghị ife ọ ga-agwafa fa ji wee jụbịa maka ndị amị. Ofu bụ maka ogbugbu a na-egbu ndị be anyị. Nke ịbụọ wee bụrụ maka PM na Maazị Nnamdi Kanu, our leader. So, fa wee jụọ ya sị, unu nwekwelu ndị amị? Do you have soldiers? Yes. Nwada vam na Ngozi, ọfa ka ị na-agwa okwu a. I agree with you. I agree with you. You know? So my people, ife niile ha na-aga, fa wee jụọ sị, anyị nwekwalụ ndị amị? Some of you nọ na that program nwere ike ịnụgo this very word from our APM himself. APM wee sị yes, na fa nwelu ndị amị. That's why nji wee wepụtie ka onye ọbụla afụ. This is Biafran Defense Forces doing their parade. Anybody who is asking
Whether we have army or not, these are Biafran soldiers. Biafra Liberation Army, because we don't have Biafra soldiers now. We have Biafra Liberation Army. Ya ndị na-eliberate anyị n'aka ndị na-achụ anyị. So na o tosi ga-egosifa na anyị nwere ndị amị. Onye ọbụla ga-anọ ebe ọ nọ na-watch this program ga-aghọta na Biafra na anyị dị very very organized, na anyị dị very very ready, na anyị lụrụ ogo ịbụ a nation. Biafrans have been there before Nigeria was created in 1914. And when it became an independent nation, 1960 till 2025, Nigeria government has never achieved anything tangible to make us continue being one with them. Because what we have now is ourselves, our soldiers, and our liberation. That's what we have. Ndị be anyị ọnya mere onye ọbụla ga-eji wee ghọta the reason why anyị ga-eji wee na-donate without looking back. Because when you look at these defense forces, ị ga-afụ na fa yi okpu, fa yi boot, fa yi trouser, yilu their uniform, and they cannot have one. They need to be changing it. Etosili ka a na-egolu fa akwa ka fa wee na-agbanwe onwe fa. Yes, we are very proud of our liberation army, Biafra Defense Forces. Because ka Nigeria si wee dobe arụ fa bụrụ ndị eji aka nta wee na-eso. So my people, if anyone is watching as a foreign journalist, take this picture with you and tell the foreign countries that would recognize Biafra that we have an army. Look at their commander going on and directing them. We have soldiers that are liberating our people from oppressive Nigerians. So this is it on display. Ndị be anyị unu ga na-aghọta na ife dị na freedom. Hello Clement, thank you for joining. Na ife dị na freedom be a very long process. Freedom is not free. Freedom is not given, but it is taken. Look at our long line of soldiers doing their parade, being displayed. So any foreign journalist recording or investigating if we really have soldiers, yes, we do. We are a nation that goes by the law. We go by the Montevideo Convention rules and regulations. All the criteria for us to become a nation of our own, we have it. Yes, my people, we must fund our BDF. The first batch have gone. Look at the second batch coming. So, any foreign journalist that is watching this program, hello, Chinenye nwanne ndewo. Any foreign journalist that is watching this program should have this on record, that we have our army, and this is one of the 4 criteria with UN and Montevideo Convention. The 3rd batch is coming. We have army and we have reserve that we protect our people. And as a nation, we have our own way of defending ourselves. Our military are fighting
what is known as guerrilla war. Musa, the terrorist commander-in-chief, or whatever Christopher Musa is, said that he is fighting asymmetric war, but we are fighting guerrilla war because we own the land. We know our terrain. We know where everything is. We know our land. That's why when they come, you see them, but you will not see them going back. All must continue to hail Biafra. So, my people, that is that. That is that, my people. We must continue to do the needful. Yes, there is a notification given by our commander Angel Makeup the other day. So let me play it for us to hear before we go ahead. The security updates from Okigwe, and today is the 5th of September 2025. And Sorry, my people, this is a little bit belated. The reason being that I wasn't around when this update was given, but nevertheless, let's listen to him. Thank you so much. it is the duty and the primary responsibility of the Biafra Defense Forces, Biafra Liberation Army, and the Biafra Resistance Fighters, and all other Biafran armed forces. It is the responsibility of Biafra Defense Forces to protect Biafrans by giving them first-hand information, because in the land of Biafra, na southeast, obodo a bụ obodo mụ na gị, there's no Nigerian security that will give you an update in order to protect the life of the citizens. Instead, they will be committing the atrocity and labeling it against IPOB. See, listen, let me tell you something that you must understand. And the earlier you understand it, good for you. Biafra Defense Forces are the people of indigenous peoples of Biafra. You cannot separate Mazi Nnamdi Kanu from Simeon Ekpa. You cannot separate two of them. You cannot. My people, na what if on ekwu? If on ekwu, number one, that you cannot separate Simon Ekpa from Mazi Nnamdi Kanu. Number one, bụ na Mazi Nnamdi Kanu bụ our leader. Mazi Nnamdi Kanu leading so many Biafrans to our PM. We see Biafrans go and listen to Simon Ekpa. Mazi Nnamdi Kanu no with the DOS. Ọ sịrị anyị
go and listen to Chinasa Nworu. Ọ sịrị anyị go and listen to Chike Doziem. Ọ sịrịkwana anyị go and listen to Ifeanyi Ejiofor, maọbụ go and listen to Uruagu Ikenga or Akekpe. Mụnwa prefer ikpe ya Uruagu because Ikenga bụ aka na-eme ezigbo ife n'ala Igbo. Onye a na-etu Ikenga bụ onye na-eme ife ọma. Ikenga bụ aka nni. Aka nni na-eme ife ọma. Amarọ m na that man ka o si gbaa dimkpa wee maa mma nwoke Chukwu kere ya na-ekwensu dị ya n'ime. So my people, ife a ọ na-ekwu, you cannot separate onye ndu Maazị Nnamdi Kanu from Simon Ekpa. Ọ dịrọ possible. It cannot be separated. You know, these two men bụ our great leader. Fana body ka Aaron na Moses to the children of Israelites oge fasi na Egypt wee na-apụta. O nwere ife Chineke nna na-eme gbalịaghali, mana anyị nwa bụ human beings na confuse onwe anyị. Anyị nwa bụ mmadụ na-ebutela onwe anyị nsogbu. Ama m na some countries na-abụfa na anụ ọgụ for freedom, fa na-enwe nsogbu, na-enwe nghọtafe, mana nke anyị dị njọ. Emechasịa nwaanyị dịka Ngozi tụrụ ime, ọ mụrụ ụmụ ịnọ fọ ụmụ nwoke na-abụ. Adị ya nke izizi abụrụ die nke a nke Fulani mụrụ ya. O wee mụọ ụmụ ịnọ a. I wee dị happy wee tinye aka gị na katapila na Ikenga wee na-alụ ọrụ wee jee gbagbuo nwanne Gentle. Ụmụ Biafra isi na ịbụ onye Igbo, i wee jee tinye aka wee gbuo ndị a. PM gwara ya si ya fall back because na ọ bụ secretary PM nke ndị Amerịka na-akpọ COS. Ọ bụ secretary PM. PM nye gị instruction, ị chọrọ iwue maka na aka ya dị n'ife melu PM, maka na ọ bụ nwaanyị na-alaike ọchịchị, maka na oge ọ nọ with ndị cabinet ministers every day ka PM ji edozilu ya na other ministers all like ka ọchịchị. O wee deceive o PM wee bata PM n'ime. Oje weta loan, ọ bịa tụọ dịka etu a nọ kịta. A na-eme donation, na-atụ $5,000, na-atụ $10,000 ka m wee convince APM ka o wee mee m his secretary, ka m wee bata ya n'ime. Ụmụnne m, mụnwa ama emenwu ya, abụrụ m onye asị. Asị na afịa m arụ, plus the fact na m bụ onye ọkaikpe. Enwero m ike ịpụta na my profession n'obodo a m bi jee sibe asị tinyebe aka n'ife m ama emenwu ya. My profession forbid ya, emenwu ya. Enwero m ike isili gị asị kama nsị gị na m amarọ, maka na ije rịpọtụọ m na the judiciary, nke mbụ na mbụ fa ga-anapụgodu m my certificate to practice. Onye anwa ana m agwa ndị mmadụ na Ngozi Ọra bụ eze na o jere akwụkwọ. If onye gụrụ akwụkwọ ị ga-ama, maka na your profession will first of all tame you, guide you, put you into perspective in everything you do. You will work according to your profession. Your profession will be your life. Your life will be your profession. And ndị mmadụ fụ gị famalụ na ịbụ onye gụrụ akwụkwọ, famalụ na ịbụ onye nwelu iwu n'ime ndụ gị. As a doctor, which is PhD, unu makwa ife ọ bụ. Ife anwa bụ ife afa azụrụ azụ na Amerịka, maka na ọ na Amerịka ka Tinubu nọ wee zụta nke. I wee bata PM n'ime, maka na Naijiria akwụgo gị ụgwọ. Ịlụsi anya bụ ọlụ ịlụ,
wee pụtazịa na-achọ ịdọsa ife anyị na-eme. Isi na our lobbies na fa bụ criminals. Ndị be anyị, ịmakwa na before imeghepụ ọnụ wee kpọọ mmadụ ibe gị criminal, ị ga-adị ready to substantiate it, because onye anwa gbalụ gị akwụkwọ for libel and defamation of character, ị ga-ejeli ya nga plus fine. The judge will condemn your action, your utterances, wee nye gị prison sentence plus fine. E ga-eji wee compensate onye damage his emotion, his character, assassinated all at the same time. Onye ka m ji agwa unu, onye na-ekwu ife n'ịntanetị nye amalụ, maka na a ga-eyuzu nwa ife ikwu n'ịntanetị as evidence against you in court. Ịma agbanarị ya, ị nwere ike ịgbanarị ya, all the admissible. So ebe Ngozi na-esilu PM anya wee betray Madam Vam betray kwuo PM, si Elias nya come close, nya bịa nso ka ya gwa ya okwu. Ifugie ndị be anyị, tupu mụnwa banye n'anything, ana m ene anya, maka na oge anyị si Finland wee nata last year, ụmụaka ndị be anyị mfụ na Finland a na-akpọ m, oh, kedu ebe ị na, kedu ebe ị ga-eso. Of course, ọ bụ na ị gụrụ akwụkwọ, allow your studies to go through you. Ị batara ana n'ife, ikwulu ofu ebe ka ọkụkụ si na ya bịa n'ebe ya mara ụzọ, ya ewere ofu ụkwụ kwụrụ before na ewetu okwu nke ọzọ naanị. Iwe n'anya, where is your breji? Who is with it? Who is in control? Number one, our breji is registered by APM. Afanya na prime minister dị there, and ewepụrụ afia maka na si vam na Madam Rubifa na Imam Dabo, very incompetent man. Imam Dabo enwere ike ọghọtara ife tinyelie. Conflict resolution chairman ọghọtara ọrụ ezilie, o wee gbafelu. Now ụmụaka na-akpọ m, mụpụta mụ bịa solu Ngozi, sifa kwuchi Ngozi, onye na-sabotaji ife anyị na-eme ka isi mụ bịa solu. Nsi a na-ekwe breji is with our APM. Oge ahụ ọka bụrụ APM, beta onye nwa register ya, ọka bụ just our finance minister. Ụfọdụ pụta fasi gị maka na from ofu okwu ịbanye n'ọzọ, fasi why o ji bụrụ finance minister bụrụ APM. When you are acting, that position can always be taken, because ife ndị bekee na-akpọ ad hoc position. Ya position enweta maka na ife emergency dị. Ọ bụrụ na PM pụta today, anapụ ya that position APM, kedu ife ọ ga-abụzi? Of course, he has to maintain his position as finance minister, maka na ife ọ bụ for Biafra. Secondly, he is only acting. When PM comes out, he will stop acting. Bụrụkwa minister of finance ọ bụ. Ndị be anyị agụ akwụkwọ, ọ na-enye ndị be anyị nsogbu rinne, maka na after the war, ndị be anyị feel na fe waste go a lot of time wee wụba n'ịzụ afịa, faju ịgụ akwụkwọ, and that is true. I'm not faking it. I'm not making it up. That's reality. It happened. And una fugo result ya now. Ndị be anyị adịghị eje akwụkwọ. Ndị na-eje akwụkwọ bụ maybe 50%. The other 50% bụ business, ndị ngwa afịa n'otu Ọnịcha. So mgbe egwu ụmụaka rapụnụ nwaanyị a batanụ here na ebe a ka gọọmenti anyị dị. Ma ọ bụ unu chọrọ Biafra, ọ bụ unu na-achọrọ Biafra, then tinye n'isi ebe dị unu mma. And the fact from 3 a.m. kpọte m n'ụla, ụla pụọ m n'anya. So na onye na-eso PM bụ onye na-eso onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. Ofu Ngozi a jikwa ọnụ ya
wee si ndị Biafra na ọnya declare Biafra. Anọkwa m na Finland ebe anwa asị asị ka unu fụ ife ọjọọ, all the red flags. Oge anyị na-eje ije mee protest maka na our information minister o si ebe ọ nọ na-akpọ anyị maka na o nwetara visa, otherwise ọ case ọnọdụ na Finland. Ọ na-agwa anyị ife anyị na-eme. Ndị be anyị information minister anyị ọ dị too much. Ọ si anyị na anyị ga-eje mee protest na their square, and enwe heavy snow downpour that day. Anyị wee jebe. Ngozi si na ya ma abịa 247 ya na Ngozi a na-akpa, ị na-afụfa na abụọ na-achịkwagharị. 247 si na anya meje na nke anyị bịara adịgo enough. Anyị wee jee wee nọdụ, anyị na-evidio, anyị na-epost. Ngozi only came when we were about to leave. Mana o ji microphone kwuzie okwu before anyị wee pụọ. Eweli ya tụnye n'ịntanet, ọ bụrụ na ọ bịago. Nke anwa bụrụ one red flag, another red flag. Ọ si unu na somehow na our information minister Mazi Soni Akparawa na Mazi Ogekere planụ somehow ka edupụta Mazi Nnamdi Kanu from Nigeria ka ọ bịa Finland bịa disruptor ife anyị na-eme. Hey, my people, ndị a na-eso Ngozi ọ nsi ọnụ ka o nyelu fa ji esie ka dibia gwọrọ nka. Mana ife m ga-agwa unu bụ na Biafra is a spirit. Ọ bụ na ị na-emegide this our cause to liberate ourselves from Nigeria, ọbara ụmụ Biafra niile gburegbu, ọ ga-abịalụ gị ọlụ. Biafra spirit will happen to you. Yes. Yes. Ndị a niile na-aza PhD, ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị agụrọ, a na-emegheri, a na-akpọkwugharị. Ọkwa nkirisi aka ndị be anyị si eme omume ọgwụbụ ike. Kee ka gị nwa bụ vam si na gị bụ amọ bịara PM si wee na-asị template olelu down. This lobbies so n'ime, maka na ndị lobbies a ga-eme ka countries dịka America wee recognize anyị, and unu mana America recognize rana anyị, the whole world esolu America. Maka na America ka ndị ụwa na-enegala anya as a top nation. Unu mana America bụ gigantic nation, ada ajụ ya ajụ. Then ọ bụrụzie maka na PM anọrọ, maka na ebulugodo oyi m na-edu ife m anya oge m anọrọ, maka na nnọdụ ya m ga na-emie myself. But oyi gị ga-abụ na ị nọrọ o wee na-eme abọsasị ife niile ime, ọ bụrụ ezigbo oyi. That's why we play their voice for evidential purposes and for the world to know who our problems are. So ndị be anyị, o nwere anything na-eme na this Biafra struggle na-eme by accident. They are all designed by God. Ọ ife Chukwu kwadoro. And ka m gwa unu nke bụ eziokwu, na ọnọdụ a PM na Maazị nọ n'ime ọlụ Chineke. Ọlụ Chineke, ọ dị ka oge akpọgburu Jesu n'obe. Ndị mmadụ ga na-asị ọkwa ọ sị na ọ bụ nwa Chukwu, ngwanụ Chukwu bịa zọọ ya. Mana Chukwu ọ ga-arụ gị n'ọkụ like gold before he will bring you out. You will be tested, tried, tested before being trusted. Kita no odogo anybody anya na PM abụrụ agent Nigeria, maka na ifefe akpọrọ ya si na Tinubu akwụghị ya ụgwọ. Number 2, na ọ bụ genuine freedom fighter. Number 3, na ọ nọ chim dịka onye ndu si anyị say truth
always, and the truth will set you free. Even if it means that you are going to die, say the truth. Say the truth, because this world is not our final home. Thank you. Thank you, Monday. Ndewo. Ndewo for joining us. Thank you so much. So, ndị be anyị, ka anyị na-egekwanụ our brother. Claim that you follow Mazi Nnamdi Kanu and you see the good work of Mazi Simon Ekpa, and you rejected Mazi Simon Ekpa, claiming that you are following Mazi Nnamdi Kanu. You are a stupid idiot. Yes. The information I have come is for the people of Okigwe over what is currently going on. Eji m ohere ọma na-agwa ndị Okigwe, especially the youth of Umololo, the youth of Ako, the youth of Amano, the youth of Amuro, Omanmoke, Aro Okigwe, Aboabo, and other communities that are facing the brutality from the Nigerian genocide. This information is for you. Be careful. The enemy has entered Okigwe. According to the information reaching to my table, is that yesterday, being the 4th of September, around 1, 2, 3 a.m. in the night, the Nigerian terrorist government, under the watch of Hope Uzodimma, shifted his terrorists in Okigwe. As I'm talking to you now, they have laid ambush. How laid ambush now some strategic places in order to catch the youths. Their assignment is for them to catch the youth of Okigwe in a large number. Now, they will be going to, this information is for you in Okigwe. You know, you are blackmailing the men on the ground. You are blackmailing a gentle Yahoo. You are targeting and make up a terrorist, a kidnapper, a criminal. But it is the same Biafran defense forces you are blackmailing that is bringing this first-hand information so that you might leave, so that they can do, so that they can. Yes, my people, we have to welcome our sister Josephine. Thank you so much. Thank you, thank you. And Ekpa is great. Thank you so much. I appreciate you. Ndewo na ụmụnne m. Ndị be anyị, ife m chọrọ ikwu n'update a ọ na-enye unu bụ na ife ọ na-ekwu bụ eziokwu. Nigeria government and their corrupt practices, ife ọjọọ fa na-akpa, nkata ọjọọ fa na-akpa bụ na media dị n'azụ enwere ike ịgwa gị anything na-eme. Fama agwa gị nke bụ eziokwu. Cha. They will not. They will not tell you what is going on. Maka na bribe gofa. Wee tielufe iwu. Onye mekata kwuo ife na-eme na be anyị.
ọbụlụfa na gọọmenti andọ ndị Fulani aha aka ọlụfa. Fulani na-egbu mmadụ na-aṅụ ọbara mmadụ. Fulani na-arụ mmadụ n'ọkụ na-ata. Fulani na-eri anụ mmadụ. Fulani edebikwanụ n'ụlọ. Ndị nke unu fụrụ na-aza Shetima, na-aza Gumi, na-aza Aruna Garuba, na-aza Nesa El-Rufai, na-aza Pantami, na-aza Yerima Shetima, na-aza Buhari, na-aza Malami. Ọ ndị nke Saduana of Sokoto zụrụ wee si kafa wee na-chalenji ndị be anyị maka na anyị na-agụ karịa fanwa. Ndị be anyị ada agụ too much, mana ndị be anyị gụrụ ka ndị nke fa nwee omume. Ndị be anyị gụrụ akwụkwọ, ụfọdụ fa bụ ndị dị very very polished. Fada egbu mmadụ, fada etrain terrorist. Mana Fulani ife eji mụfa bụ violence. Ọ ife ndị Arab ji wee chụpụfa na Arab nation. Everyday ka m ga na-akọwala unu ife a maka na Fulani a unu fụrụ na Somali bụ nwanne fancha, bụ black Arabs. Unu fụ ndị Somali unu na afụnafa na dị ka ndị ọcha, betfa na-eji oji wee chụpụfa. Ndị Somali wee gbalụ wee si ụzọ Kenya. Ndị otu Usman Dan Fodio wee gbalụ wee si Futa Jalon, Mauritania, Senegal, Mali, Libya gbagasịa de. Unu mana ndị Libya unu na-afụ bụ ndị ojii, nọ ndị ọcha na-achọ streamline Africans. Ma even Israel bụ ndị ojii, Egyptians bụ ndị ojii. Ndị ọcha ejekpote like ige Netanyahu, ọ bụrụ afa ndị Israel. Ife a bụ afa ndị Ukraine, ndị USSR ekpolufabia kafa musachie andọ ife aka Fulani chọrọ ịbịa mee na be anyị. So n'ofe bụ ndị nke a gụrụ akwụkwọ. Fulani adị eje akwụkwọ. Igbu mmadụ adịrọfa ka anything. Ọ ife ndị Arab ji wee chụpụfa. Fa dị very violent, and this their violence kafa ji eli. Onya kafa ji wee nweta ndị Britain, fa wee go into agreement with them na 18 something Usman Dan Fodio bịa. And the fa dị very small in number. Fa na fa wee reach agreement. Fa wee welu ndị ofe mmanụ to support them. Maka no ndị Fulani prefer, maka na fa ma na anya anyị ka nke fa. That is the history. So onye na-asị na ya na-eso onye ndu, mana ị like ife PM na-eme, ị na-asịla onwe gị asị. Anyị abụrụ violent people. Ife ọ na-akọwa here bụ na Fulani will never allow their media to give you this information. Ya ndị ọkaigwe Imo State, Olu, malụ na ife na-aga. The youths jezo n'onwe unu. Ọ bụrụ Cross River, gbanabanụ. Ọ bụrụ Yoruba land, Lagos, gbanabanụ jezo n'onwe unu for some time. Maka na omete aka oju oyi. Kama faga na-ebulu unu, na-eje egbu unu, na-ebulu ọgan unu, na-eje ele. Welu na-akpata ego faji ego ngwa agha. Maka na Fulani bụ warriors. Ike ịnụ agha da agwụfa agwụ. Fa bidolu na 1920 something. Wee nusobe anya agha, wee lukwa tata. Ọ ife ọ na-akọwa bụ Angel Makeup, the new brigadier general, because he was promoted because of his good work. So my people, nna akọwala unu ife ụfọdụ a na-ege nya ntị welu ya na-eme ife. Fulani bụ ndị na-agagharị agagharị etu efi si agagharị,
That's why faji wee nwee ike na-eso efi na-agagharị. Onye ga-abụ chijie imam ebe ọ na-alarụ wite efie. And fọ gwọgburu onwe fa n'ọgwụ. Maka na o nwee vidio onye Hausa mee recently wee sị na o nwere ọgwụ ndị Fulani gwọrọ wee jee nie ya ebe enilu their father Usman Dan Fodio. Na fa bụ Hausa ga-eje bupute nya bụ ọgwụ ka fa mebie ya n'ọgwụ anwa ka fa ji wee jide the whole country n'ọlụ. And another thing bụ namafa. Unu elizina nama na onye ndu gwara anyị na 2019 na fa na-edi na efi fa ndị eziokwu ndị Fulani na-edi na efi. Hello, Eukarya and the Biafra Free Energy Tech. Thank you so much for joining. Thank you. Fulani na-edi na efi fa di na sia gbanyesi anyị ife ọjọọ niile unu na-elie ụbụrụ unu. Andọ ọgwụ afa na-agwọ ka fa ji wee gwọọ ndị Igbo kewa anyị wee jide ndị gọvanọs n'ọlụ. Ndị gọvanọs a wee na-eme ka ndị isi na-awa fa marozi onwe fa. So information ọ na-enye unu dị very vital, very important, very very important. Any information this our nje makeup na-enye ejikwania wee gwu egwu. Ejikwania wee gwu egwu. Let us continue. Is for them to catch the youth of Okigwe in a large number. Now they will be going to. This information is for you in Okigwe. You know you are blackmailing the men on the ground. You are blackmailing a gentle Yahoo. You are tagging and make up a terrorist, a kidnapper, a criminal. But it is the same Biafra Defense Forces you are blackmailing that is bringing this first-hand information so that you might live. So that you can endo. So that you can have banaka in the Bubagua. So that you can have banaka in the Tiger Base. So that you can have banaka in the army. So that you can have banana kidnappers. You can have banana in the hoodlums. The political talks. It is the same from the office of Major General Gentle de Yahoo, aka. Ndị be anyị unu fụrụ nke okwu kịta maka political talks. Yesterday bụ 9th, taa bụ 10th of September. Yesterday bụ 9th. Ka Soludo nwelu ndị Ebube Agụ, o nwelu ndị Udogachi, o nwelu ndị Akodo. Nya ife anwa Gumi gwalụfa, go and arm and train Igbo youths to fight IPOB. Nya ka mmadụ dịka Soludo na-eme. Soludo nwa Mgbafọ ife a ka ọ na-eme. Charles Soludo adịrọkwa barenu, ya na nwunye ya mụtakwala ụmụ. Ka unu gwa m na ọ bụrụ na ife a Soludo ji ndị security men ya na-eme kịta na-eme enyi ụmụ ya na ọ ga-adị ya mma. Yesterday ndị otu Soludo wee banye na Onitsha market wee gbagbuo 4 businessmen. Ife ọ na-ekwu maka ife okwute maka security. All these governors wee nọdụ like this na-ekpote ndị amị a na-abịa egbu ụmụnne anyị. Ị nwere ike ịfụ a governor na Yoruba land, not at all, ka o kpote ndị amị wee bata na steeti wee na-egbu ndị befa. After all, ndị Yoruba na-eme Oduduwa chọọ ịpụ. Ndị Yoruba, they want to go. They are doing their own. Sunday Igboho bụ their leader. They are still doing it. Ije na Koiki Media na
Twitter handle ya, ị ga-afụ na fa ka na-eme, but o nwere gọvanọ na Yoruba land na-ekpote ndị amị nọ na steeti like etu hopeless Uzodimma na Charles Soludo na Peter Mba si ekpote ndị amị abịa na-egbu ụmụaka be anyị. Ọka unu wee fụ. So my people, ọkọkwa nke metụta m akọwalụ m unu. Ifeanyi Okorinteze, from his office, that this information is coming to you, so that you yourself that is listening to me now will be protected, because one, they agreed na ha aga na hotel. The hotel owners must be warned. The information reaching to me from Okigwe is that the Nigerian government, they put in Mande Army, Mande Police, Mande GSS, Mande Tiger Base, Mande Bupago, Mande Kodo, the whole forces, they put in Okigwe yesterday night, being the 14th, being the 4th, and I am reporting this today, being the 5th of September, so that you. If ọzọ unu ga-notice my people bụ na unu afụgo, as I said, na ọ bụrụzi sọsọ ndị otu Musa na fight anyị nwa kịta. Ọ bụrụzi sọsọ fanwa fa jizi ndị be anyị wee mee follow the leader, wee welufa like touch. Etu ị ga-anọ n'ebe gbara ọchịchị jide touch na-achọ ife ị na-achọ. Ozi ndị be anyị ka governors ji anụsozi our people ọgụ. Innocent civilians that did nothing to them. Onya ka o ji dị mma na anyị ga na-eme ka unu na-anụ ife na-eme. You yourself that is listening to me now will be careful. Unu anọkwa na ebe a na-aṅụ mmanya na bịa palọ na-akọ anything maka Biafra. Because the information is that ha ga-aga na ewe ndị a ga-etinye na hotel, ewe ndị a ga-esend na public market, like otu a Eke Okigwe dị, otu a Abakpa dị, otu a Rochas Park dị, otu a ewegasịrị hotels, otu a ewegasịrị beer palace, otu ewegasịrị some joint that people na-apụta, vendor areas, ebe a na-ere newspapers. Please, this information is for you. Onye unu abịara na your miss na-akọ akụkọ maka Biafra, unu mata na ndị ahụ ndị DSS. Onye dị. Yes, my people. Onye ọbụla anụgie kịta unu amalụgo ife na-aga. Unu anụgo nke bụ eziokwu. O nwere ọzịkwa na-enu anya. Unu n'anya ebe a, unu ga-afụ ndị amị Musa na-enufa n'obodo anyị. Unu afụgofa ebe ndị amị juru. Ọpọn na fa busi amọ tank niile afa bụ. Enwekwalụ ndị ebube agụ bụ ndị tosili bụ ndị anyị na fa bụ ofu. Fa wee solu ndị amị a na-egbu ndị be anyị. Mana ndị amị juru, ndị terrorist juru na ugwu Hausa. Fa ga-arapụfa si n'ugwu Hausa wee chọrọ ndị be anyị wee bịa. Ọnya ka ndị Amerịka ji wee jụọ si, unu nwekwalụ ndị amị? Do you have soldiers? Do you have soldiers? Ifugie. So my people, onya ka m ji wee weta picture na video our soldiers wee gosi unu n'ụtụtụ a ka unu fụ nke na-eme. Maka na ife niile na-eme na be anyị, ọ ndị amị a bụ ndị na-echedo our homeland.
and we have to support them. We have to really, really support them. Onye chọọ ebe ọ ga-edonate, ya na this link si na the link. Let me show you the link. So my people, I will show you the link right now. Look at it. BrejiRestorationHope.org is the link. Now, o nwee ife m chọrọ igosi unu. Na-enye ebe a. PM anyị, onye ọkaikpe, unu na-anya ebe a, unu ga-afụ the man. Afia bụ Carl Gumerus. Ọ sị na o tinyego akwụkwọ yesterday. No, day before yesterday. Maka na nwanne nya ka o melụ, nwanne nya ka o melụ 7 days bụ ife nye our PM ka o wee mee appeal. That appeal ka anyị na-eche kịta. Biko na ụmụnne m na ụmụnna m, onye ọbụla, ma ọ bụrụ na ị mara ikpe ekpele, gọba ọfọ ka appeal a wọkụọ, ka this appeal ka ọ dị successful. And I pray in my heart that na this very lawyer na ọ ma what to do. Because na ife niile ndị ame bụ ndị Finland, those 3 judges, fame ife a na-akpọ legal blunder. Unu mana fasi na PM no tax evasion, sikwuo no terrorism, which is not true. Maka na Gumi be terrorist, o nwere onye jidelia na Nigeria. M ga-egosikwa unu vidio ka unu wee fụ ebe President of Finland na Shetima ebe fano wee na-eme agree ife afa na-eme kịta. Maka na Finland fa bụ ndị agụ, onwero ka ọrafa. Mana Finland na onwefa bụ ndị gbara ọsọ ọchụ na USSR wee nwere onwefa from them. And the fact the only 5 point something million. Mana anyị nwa 56 million melu vote during our self-referendum. Anyị lụrụ oge ịbụ a nation of our own. Bolo country like Finland, bolo country like any other country nọ na Europe. Onwe some countries na Europe, in fact Finland eluronu ka Anambra State, but far bụ a country. So ekpele na ekpe na egwu na-atụ m bụ maka this lawyer ka o tinye very well ife o ji eme appeal. So Finland zọpụtara onwe fa n'aka ndị USSR. They were not called terrorists. They were freedom fighters and finally got their freedom. The same thing ka our PM na-eme. So my people, onye ọbụla tinye nwoke a na-ekpele ka m wepụtakwa afịa ka unu fụ onye na-ekpe ya na-eyuzu afa nwoke a. Maka na God say, I will do what I hear you say.
afia bụ Karil Gumerus. Ka m spell olu ya unu. Karle. Karl Gumerus. Gummerus. Ndị be anyị ọ afọ unu ga-eji wee na-ekpe ekpele na-aga ọfọ ka Chukwu mee ka ọlụ niile dis Karl Gumerus na-alụ n'iwepụta our PM, ka Chukwu nụ ekpele ka the appeal ka ọ gaa n'iru, ka ọ ghara ilu to a stage that we have to go to ECJ, nya European Court of Justice. Nya bụ the final place, because onwero PM ebigo 20 years na Finland. Ọ dey terrorize ndị Finland, ọ danụ sofa ọgụ. Ọ bụrụ na ọ bụ he is a barrister, nwee his own law firm as a company. Ọ bụrụ na ọ na-eme tax evasion all this while, how come na ọkịta nwunye Maazị Nnamdi Kanu na Bianca Ono na Ngozi Orabu Fulani na ndị na-alụlụ ndị Naijiria ọlụ kịta Fabia mee appeal n'Ikenga Uruagwu? Because last time m wepụta voice Asarido Kugbo, ọ ndị ọkpọrọ afa na DOS, nọ ndị jede petition against PM. So na Finland have been waiting for this protest against PM and the appeal to come, for them to know na PM adakwu tax. All lies. All lies. Onye bụ terrorist enwere ike ịtụ onye anwa nga for 6 years, maka terrorism is a very bad thing. Terrorism is on the high level of imprisonment, either life imprisonment. Ndị China na ndị Russia na-egbu onye fajide na-terrorize or na sabotage fa. Onye niile bụ terrorist, fa na-egbu onye anwa. Osama bin Laden, kedu ebe ọ nọ today? America oge Kedafia, Kedafa this Hussein nke onye Kenya, Obama, oge Obama na-achị America, o gburu Osama bin Laden maka na ọ bụ terrorist. So ada hapụ ndị terrorist loosely, a na-etinye fa n'ime mkpọrọ for life. Ka esi wee bịa welu onye fasino terrorist wee nye only 6 years, which will run concurrently to be 3 years. If or not the legal loophole for this appeal to take place, and this man has submitted it. He has submitted it. So nine ekpekpela, ina yochukwu kapila this Karl Gumerus na-eme ka o nwee ike succeed, ka PM anyị pụta, ka o nwere onwe. Ama m na Mandela si no 3 places ka somebody na-azọ freedom tosili ịnọ: exile or grave or prison. Mana anyị chọrọ our PM in any of those. He is already in exile, and he cannot be in exile and in a prison at a time. He is only but a freedom fighter. So my people, that is that. That is just that. Ebe anyị nọ kịta. So my people, achọrọ m ka anyị gee dis thing ntị, ka anyị malụ ma ọ bụ eziokwu. Government of Finland has labeled Nigeria's Chief of Defense Staff, General Christopher Musa, a terrorist. But how true is it? So let's cut through the noise and uncover the truth. I'm your host, Darshan Usman, and you're watching The Proof. Stay with us. Joining me today is Africa Check researcher and community
Manager Orwell Lukwi. It's always a pleasure to have you on the proof, Orwell. All right, thank you, Dashin. It's my pleasure to be here again. There are claims of terrorism accusations against Nigeria's Chief of Defense Staff, General Christopher Musa, supposedly coming from Finland, that are now circulating on social media. Can you tell us more about the claim? The government of Finland has labeled Nigeria's Chief of Defense Staff, General Christopher Musa, a terrorist. But how true is it? So let's cut through the noise and uncover the truth. I'm your host, Darshan Usman, and you're watching The Proof. Stay with us. Joining me. Ndị be anyị ife ọ na-ekwu ebe a, ọ sị na Government of Finland said that Nigeria Chief of Army Staff is a terrorist. Ndị be anyị ife ọ bụrụ red herring ka nke a na-akpọ red flag. Finland na-akpọ Christopher Musa, the Chief of Army Staff of Nigeria, a terrorist. Ịmago ị na-eme ife n'ụwa, ịma ama na people na watch gị. Like ife a na-eme today, enwere ike chikịta mpụta ngọ na meso nụrọ ndị Biafra. Ife a dị n'okpu a bụ emblem ndị BDF. Enwere m ike ịgọ magọm ebe Musa Shetima ga-abịa sị gị na ndị terrorist na fa repent go 5,000 10,000 okpolufa kponye Musa chilu uniform chinyefa bulu egbe bunyefa send yafa to southeast. Amaro na anya na ụkwụ na-aga walawala na anya na-aga walawala na afịa. This is all we suffer. Ọ ka unu wee fụ na ndị Finland fa dị like this. Aghọtara m fa. Maybe na ifefa na-play this game bụ because of their union with EU. Maka na oge Finland recognize Biafra bụ 1968. Even ụmụaka fa na-aga school mesịa wee nọ agụụ oge anwafa ka joinrọ EU. Fa bido join ba EU kịta because of NATO, because of support, because of help. So maybe na ife afa na-eme with our PM bụ ka fa wee please ndị EU. Because for fa wee bịa sị na fa nye PM 6 years because of terrorism, wee lụzie kịta wee pụta na-akpọ Musa terrorist. What does that mean? Ọkwa unu anụghị? Ife a bụ from Twitter handle our beautiful sister Obi Chicago. Unu mana Obi na-emekwa ife a na-eme. Or one of the Breji media teams. Thank you, Chukwudi. Ndewo. Good morning, genuine Biafra. We thank God for another blessed day. May God Almighty bless you all in Jesus' name. Amen and amen. Mommy, that phone number does not show well on my screen. Okay. The phone number nrapo here. This very one. Or this very one dey here. Ngwa ka I finish go do the program, we will talk about it. So m ga-akpọrọ unu voice onye ndu. You are being prepared for what is to come. The time has come to separate the chaff from the wheat itself. Our march is very, very near. The enemies are trembling, they are quaking, they are doing all they can
hand to try to stop us. But they have failed very woefully, and they will continue to fail. But I want to tell you that we are getting attacks from everywhere all over the world. And very soon, they will buy over some of you. They will buy some of you over. The spirit of Obad, Yasika, and Ifajuna are still in some of you. When the time comes, they will buy you over. I am not doing this program tonight to ask all of you to be strong. I am doing it to remind you, not that if they succeed in buying you over, you're not going to stop what we're doing. You can't. Not in a trillion. You cannot. Not in a trillion years. Unanuge, onye ndu say that they will buy over some of us, and not that what he is saying is to stop us. Because if they buy some of you, you can never stop. Ndị otu Ngozi Orabufulani, una fugo picture ebe fano we silo their deal. If aboge faje UN summit, and this picture na trend right now to show you ebe this Fulani bandit, this Fulani terrorist leader no wee na-ekwe nke a dịka onye agụụ na-egbu. Ọ bụ na unu fụ Alex Top, ọ fichasịrị afi wee dịka eliri, onye obi ọjọọ, obi akpọ. Maka na ya na PM bụ ezigbo oyi, ya na PM nọ na the same political party. Ọ ma na PM bụ soldier, sofa anụ ọgụ n'obodo fa, bụla lawyer. Ọ na-achị iso ndị Nigeria wee destroy ya reputation our PM. Ọ ka unu fụ n'efa ebe fa nọ oge fa je UN summit last year na America. Ifugie. So my people, m ga na-ewetakwala unu anything mfo, I will bring it to your knowledge ka unu fụ wee mara ife na-eme, ka unu wee mara ife na-eme, malụ nke na-aga. Kita French government adago, o wee bụrụ ife anwa onye ndu kwu na ọ bụrụ na ịbụ onye nnọnụ wee sị na ife ị ga-abụ bụ onye mkposa, na ị ga-abụ onye ga-anọ na-emebi ife anyị na-eme, ọmadịnatala onye anwa mma. So let us continue to listen to onye ndu. But I need you to appreciate one very simple fact. That at the end of this very race, everybody will testify that indeed Chukwukikabiama, the same God of Israel, of Abraham, Isaac, and Jacob, the same God of Inaguleri, the same God of Umweri, the same God of Oraeri, the same God of Uweeri, the same God of Arojuku. Not to be known by the true God, one true God. You will know that indeed, not only is he omnipotent, but that same God is the owner of this very agitation. No human being can stop it. We have enemies. Yes, our leader, Mazi Nnamdi Kanu, okwu gị wee sị na this agitation bụ nke Chineke. No nke Chineke ka ọ bụ. Nobody can stop it. We are children of God, my people. And onye ndu kwuru anyị ife ọ ga-eme. Therefore, we need to continue to support this liberation by our donation. Use bregirestorationhope.org, the new link for payment. Please, my people. Please, Biafrans, we need this donation. That is the only thing we need now. Onwerozi ife ọzọ anyị chọrọ. Anyị nwere a lot of soldiers. Mana ife anyị enwero bụ ego. That's why we are donating. Enwelu soldiers na-anụrụ anyị ọgụ, nwee reserved soldiers. One of our brothers here, Odelia, wee sị na enwe up to
100,000 personnel and reserves. Yes, our brother said it here, Yoshi. So, Biafrans, we have been asked by the American government, do you people have an army? That's why I displayed the video of Biafran Liberation Army and Biafran Defense Forces. Let us continue to listen to Onyendu. And we need to be very, very careful, both within and without. Very, very careful. The next 2 weeks will be very pivotal. Next 2 weeks will be very, very important in the life, or should I say, in this very mission that we have embarked upon. The devil will do everything. And you are going to watch spectacularly how we are going to destroy and shame the enemy. That at the end, every glory and adoration will belong to God. Yes, my people, you have heard Onyendu. Every glory and adoration will be given to God Almighty. Because, my people, we are fighting what we call Ogwejiofo. We did not do anything to Nigeria government. And we did not go to their land. They come all the way. They come all the way from the north to come and fight us. So, my people, we need to donate. Donate, donate, donate. That's all we need. Donate, my people. Please, my people. Ka anyị na-atụ n'ego ka e wee meela anyị ife akpa. Anybody that now wants to join me on the Zoom, on the studio, can do so, my people. So, Biafrans, If you do not believe in what we are doing, then you better get out. We're not going to stop. God knows we can never stop until Biafra is restored. We are peace-loving people. We abhor death and killing of another soul. It's in our nature, that's how we are. But because of that, they have been coming and killing us all these years. We've kept quiet. They've been killing and killing and killing quiet. We have a case at the ICC. We have a case at Africa Union. We have a case of, what else again? Pending before the UN in New York. We've been to Geneva to tender our case. Before UN, till today, nothing. In fact, the more we complain to them, the more they come to abduct and rape our children, the more they come to kill us, the more they want to take over our land and our forests. And who told them that's going to be possible in our time? In a movement that I lead. yes, Onyendu said that is not going to be possible for anyone to come in a time that he is our leader to overcome us. My people, there is no other way that we are going to succeed. Ka anyị jisi ike ndị Biafra na-atụ ego ka anyị n'idi kịta. Biko nụ ndị be anyị, biko nụ ụmụnne m na ụmụnna m, ka anyị jisi na ike na-atụ ego anyị ga-eji wee nụọ agha once and for all, wee nwetakwanụ our nation. Maka na ọnya bụ nke dị mkpa. That is the only thing dị very important to us kịta. Maka na anyị nwere onwe anyị bụrụ a nation of our own. Ndị be anyị gịnị ga-eme? What will happen? Anyị enwere onwe anyị. Anyị anọdụla onwe anyị bụrụ a country of our own. Omine na Nigeria na fa anwa bụrụkwa ozu onwe fa bịa again. That na any country na-recognize anyị ga-eso anyị wee nụsofe agha
Ngwa kita, my people, you know, right now, ọsọsọ anyị nwa na-anụ dị agha, ifugo karu dị Nigeria, but considerzia what will happen ma ọ bụrụ na onwe country recognize Biafra wee solo anyị na-anụ nyaba agha. Ka karu ga-adị Nigeria, they will quietly go and, you know, fa ga-eji nwayọ wee pụọ rapụ Biafrans alone. Una fuge. This is why we need to contribute. I needed to contribute. Anyị neediri ịyọ anybody ayịyọ for far too long. Anyị neediri ya. My people, onye pụta ya malụ nke ọ na-eme, mee ya ọfụma. We need ourselves in all this. Please, my people, please, Biafrans, we need to donate. We need this donation. Look at the donating link. Let me display it once more. Now here, BrejiRestorationHope.org. You people all know that when Imam Madabo left, the one called Azu blocked that very template of our donation, the link that PM, even PM instruct over from Finland, Nanka. See, Mr. Imam Madabo, tell Azu to put back that donating link. Fajo and the farmer that know this very thing ka eji eme. Ka iwe fụ na ndị a ọ bụrụ Biafra kafa bịara ịchọ, ụfọdụ bịara ịchọ ka e na-enotisi fa ka afafa na-aga n'elu. Ọ bụrụ onye ọbụla na-akpọ Chukwu ga-eje n'igwe ma ọ fụrụ Jesu Kristi n'anya. Ọ bụrụ onye niile na-ekwu Biafra minulie. Ụfọdụ bịara iji Biafra wee mee content creating. Fa chọrọ ka anyị nwere onwe anyị so that it will continue. Fee wee na-eme content creating. YouTube na Facebook a na-akwụfe ụgwọ. Mụnwa wish na Facebook na YouTube na-akwụ m ụgwọ. Ka my donation na Biafra Liberation wee gbanite. Mana fada akwụ m. Amarọ m ka esi eme operate. Mmasịrị unu asị. Maka na ife ịntanetị a ọ bụrụ ife pụtara oge anyị dị young. Amarọ m maka ya. Ife niile a na-eme amụrụ m ya amụ. Amarọ m about it. Ofu onye mmadụ na-aba agwago m na my two pages, the YouTube and the Facebook, na olugo gị monetize ka fa na-akwụ m ụgwọ. Ọ ife a ka some of us na-eme. Ndị asị dịka Madam Vam ịpụta ị na-asịla ụmụnne gị asị because ịchọ ka ị na-enwe views ka e wee na-akwụ ụgwọ na Facebook ma YouTube. Ifugie, ọ bụrụ mmadụ niile bịa na this Biafra chọrọ ka Biafra bịa. So my people, anyị need ịdị very very serious, very very resilient n'ife anyị na-eme. Ka anyị na-emie ka ọ bụrụ nke eziokwu. Ọ bụrụ asị, ị na-asị asị na-agagharị isi na ị ga-enweta Biafra. Ọ dịrọ possible. My people, let us listen to this. Ceremony.
did all that. They were trying to raise money all across the world. And of course, with this conviction, of course, we've not been hearing about them again after that ceremony. So, Do you think that the sacrifice of Wazirike is not on the system? It is there on the system. Mazi Nnamdi Kanu came and continued from there. Mazi Nnamdi Kanu had finished his work. It was time for our Prime Minister to come and lay the next template. He has laid the next template. He has completed that next template. The rest is for you to finish it. Yes. The rest, Don't sit down here and wait for our Prime Minister. After the rest is for us to finish it. Ndị ụfọdụ ịkpa afa aka fasi na fa mara ebe fa ga-akwụ akwụ kee ka isi wee bụrụ freedom fighter. Isi na ịbụ freedom fighter na ịchọ ịpụ na Naịjirịa mana ị mara ebe ị ga-akwụ. Ndị be anyị, okenye nwa m akarịa m bụ okenye aghụghọ. Ị nwere ike ịpụta na-asị na ị mara ebe ị ga-akwụ akwụ, ọ na ịfụrọ gọọmenti unu ịma ebe ị ga-akwụ na ebe ị ga-akwụ ebe a bregirestorationhope.org or the link. My people, ife a dị mma na everyday anyị ga na-akụ mgbịrịgba na remind onwe anyị n'ụzọ ife ịtọ ka anyị nwee kịta. Ofu bụ ego a na-akwụlọ ya na-edifend PM maka na anyị enwere ike afford ọkwa ụnụ mana PM na-akwụ ụgwọ lọya onye ndu before ejidie na ego niile anyị na-atụ eji akwụ lobbyist na-akwụ ndị ọkaikpe na-enyekwa ndị na-agbara anyị tim our army. Unu afụge ọ bụrụ na inwe ndị amị n'ife anyị na-eme na ọ dị illegal, American gọọmenti aka jụrụ our APM, do you have an army? Maka na ifefa ji wee jụọ onye ajụjụ a bụ ọ bụrụ na ị chọọ ka anyị recognize ya gị, kedu ebe anyị ga-ebido? APM si na ya zalụfa na anyị nwere amị mana anyị chọọ ka unu nyekwa anyị amị ka amị unu wee solu anyị wee nụọ ọnya bụ ọgụ ka efinishie Fulani once and for all. Ọ sị na ife ya zalụfa a ka na-echekwa, ọ sị na ya ka na-eche to hear from them. Anyị nwee hope, but while we are waiting, anyị ama kwụsị ịsọpọtụ ya bụ ndị amị nke anyị nwere enwe. Anyị ama kwụsịkwana ịkwụ ụgwọ PM maka na anyị chọọ ka ọ pụta. Anyị ama kwụsị ịkwụ ụgwọ ndị lobbyist duru anyị wee na-eje ya bụ ije ka recognize anyị maka na recognize anyị abụla a nation of our own. Ndị be anyị, etu a ka o si dị for now. Maka na ọ bụrụ na ibe young man nna gị wee mụọ gị, ifuru ụmụaka na-agba moto, isi nna gị ya gotelu gị moto, nna gị ga-asị gị ego one ka iji. O nwero ka nna gị bịa na itogo bulu dimkpa ị nwero moto, ị chọọ ka nna gị golu gị moto ma ọ ka ọnụ ọlụ gị nwaanyị, ọ ga-ajụ gị ego one ka iji. O mego m n'anya mfụ. O nwee nwatakịrị si nna ya na ibie niile ejesigo Amerịka. Ime ife ibi ya nwa na-eme, ụfọdụ na-alụ na bank ndị oyi ya, ụfọdụ na-alụ n'ebe dị iche iche wee ziga onwefa Amerịka. Nna fa na nne fa lee anị wee tinyelu nke fa ji, mana onye nke a ọ da-alụ ọlụ. Nne ya wee jụọ ya, ọ ndị mma o. Nne ya wee jụọ ya sị ya, onye nke a ọ na-alụ na bank, onye nke a na-alụ ọlụ, kedu ego nke ịkpata, kedu ego iweta? So na ndị Amerịka anyị na-ayọ ka fa recognize anyị. Ụmụ kịrịkịrị ajụjụ afa na-ajụ anyị our own bit to do. O mee aka anyị akwụsị ịtụ ego. Ama m na ọ na-afịa arụ
ka ndị mmadụ were ego fa na-etinye n'ife ọzọ. Mana nke a bụrụ ife ọzọ, nke a bụ ife anyị. This one bụ nke anyị. Biafra bịa today, ọ nke anyị ka ọ bụ. And ndị Biafra na-anụ ife a from Nigeria na Biafra land, unu ji ego wepụta na ego unu na-azụ afịa. Ndị Onitsha traders, ndị Aba traders, ndị traders nọ na Akwa Ibom, ndị nọ na Igwe Ọcha, unu ji ego. Ndị nọ n'Ugwu Hausa, unu ji ego. Businessmen ndị Igbo, ọ ife unu bụ bụkarị business. Sọọsọ Ali na Onyema wetelu 2 billion jenye ndị Fulani. Ọ bụ na unu weta ụdị ego anwa wetala anyị, iwu bụ na anyị ga-ama ife anyị ga-eji wee mee. So sọpọtụ ọnụ ife anyị na-eme financially. Enidiro mmadụ ịgwa mmadụ si ya na ife ị ga-eme. No, my people. Ife m nwa na-eji ewepụta time bịa nọdụ ebe a ka mụ na unu na-ekwu okwu bụ ka unu wee ghọta ife anyị tosiri ime na etu anyị ga-esi wee mie. It took from 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. How many years is that? He took his time to put everything in place for Biafra restoration. And then the Biafra restoration came. We declared in December 2nd of 2024. Did we not have all the templates? Or do you want me to start reminding you that we have gotten all the templates? What is left for you to do? Let me go back. Let me give you all the templates for you to understand that we have gotten all the templates. He has completed the work. We have to be the one to push it to the next phase. Yes. Those who are asking, did you say Biafra will come in 2023? Biafra has been restored already. What is remaining is a complete declaration that will be defended. And before that happens, there are many things that we need to put in place. I want you to recount the achievement of the Biafra Republic government in exile under the leadership of Simon Ekpa, what we have achieved in 2023, and ask yourself that question again, and you will look very stupid. We have been able to form government in exile in 2023. In 2023, we have formed the de facto government. In 2023, we have launched Biafra Liberation Army. In 2023, we launched Biafra Navy, we launched Biafra Air Force, we launched the forces of Biafra. In 2023, we adopted Helsinki Declaration, which is the constitution of Biafra. In 2023, we had a convention in Finland where Biafra people gathered from all over the world as delegates to vote on the Biafra Charter, which is a living document subjected to amendment. In 2023, we have created 40 states of Biafra. And believe me, many more states will come because we are not done yet. In 2023, not only that we created state, we also brought a redesigned and a redrawn Biafra map to reflect the current situation and the current demography of Biafra. In 2023, we started engaging officially Nigeria state in a guerrilla warfare on self-defense. In 2023, we officially and publicly engaged Nigeria terrorist army, and we are neutralizing them on daily basis. It has never happened before in the history of Biafra after the war. In 2023, we publicly and we openly made sure that Nigeria doesn't kill again in Biafra land and go free. So, if you look at those things I've mentioned and those ones I have not even mentioned, are you still going to challenge Simon Ekpa that Biafra has not been restored in 2023? Biafra declaration is not about mouth pronouncement. It's about putting every structure in place. It's about putting every mechanism and measures in place to shaping the map and the structure of Biafra. In 2023, we have designed the economic viability of Biafra. Did he not put everything in place for the viability of Biafra before the declaration?
Everything were put in place. The templates have been put in place. Every sector and every section have been put in place. The question is, are you waiting for him to come back again and spend another 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 4. to rebuild again? No, he has completed the job. He has completed the job. Hello. That is why he set the political and diplomatic wing of BRGIA in base for Biafra recognition. And while he is in detention now, that political and diplomatic wing for the Biafra recognition have been doing enough and extra enough in Washington, D.C. All right. I just wanted to remind us of all that we have put together before now. Now, let me take you people to the news of the week. Okay? Let's come to the news of the week. Let's show it like this so you can see. Finland court. Nigeria is scared of Biafra independence. BRGIA vows to appeal Simon Ekpa's prison sentence. I'm just going to show you all the publications and the media houses that have carried the news before I go in depth. Where and what do you see there? What you're seeing there is BRGIA. It is on this BRGIA that this prime minister stood and sacrificed all his life. It is on this BRGIA, Biafra Republic Government in Exile. It is on this BRGIA that he spoke to defend the Biafran people. And today, Finland said his speech of speaking to defend the Biafran people is act of terrorism, is inciting violence. That fighting for freedom of independence is terrorism act. We are coming to ask Finland how fighting for independence becomes a terrorist act. So it is this BRGIE that has spoken for him now. He has been speaking for the Biafran people and for BRGIE for years now. But now, BRGIE have to speak on his behalf. BRGIE have to speak for him. BRGIE have to carry his cross now because he has been carrying the cross of BRGIE. He has been carrying the cross of the Biafran people. He is here in this detention, pronounced a terrorist, which he is not because of what? Biafran people. Mazen Nnamdi Kanu here, he is also in detention, being called a terrorist because of what? Biafra people. Ojukwu was called a terrorist because of what? Biafra people. Ndị be anyị, asịkwa m ka m kọwalụ na ife ọ na-ekwu maka ndị gasị na fada anụ oyibo our information minister na-asụ. Ọ na-akọwala anyị kịta na ndị na-eme BRGIE attack na kịta PM anyị nwere nsogbu. O nwerọkwa akafa na-etinye o. Farapụgokwa PM na-akọ Biafra Biafra Biafra. Lozo na wa Aaron and Moses na-edupụta anyị from Egypt bụ onye ndu na PM. Onye ndu bụ Moses.
PM bule run and unu mana mmadụ na-aba ka Chukwu rọpụta ka faje dupụta ụmụ Israel n'aka ndị na-akpagbufa etu onye ndu si wee pụta idupụta anyị n'aka Naijiria na Naijiria na-akpagbu anyị ejide onye ndu PM wee sọfesie maka na oge ejidere onye ndu the so-called DOS si unu nọ political solution with the governors bụ ndị a sị na a ga-ejide onye ndu ka ị wee fụ na fa na-alụ aka na aka fa na-alụkọ with ndị governors wee jide onye ndu wee kpọchie wee filo na onye ndu na kịta na onye ndu ịma na ife afa na-eme n'Ọkigwe na Owerri bụ etu ejide PM uche fa niile bụ na ịnata ani Biafra wee nye ndị Fulani na ọ ga-abụ an easy walkover fache na ọ ga-adịlufe izi ma nọọ PM kụzilufa as a soldier maka unu mana PM anyị bụ onye amị na Finland wee sifa na ka anyị ga-esi wee so ndị a bụ nke a na-akpọ guerrilla warfare and not like the normal conventional way of fighting war. Onya ka o ji afịafarụ. So ife my information minister na-akọwa bụ na BRGIE, which is Biafra Republic Government in Exile, formed by PM, registered by APM, na PM na-echedosie ike oge ọ nọ here and nkịta ọ nọrọzi here no this same BRGIE ga-echedo PM nya ndị be anyị ego ọbụla unu na-atụ unu nwere olileanya na ego anwa ga-abala anyị uru na a ga-eji wee gbapụta PM anyị amarapụ PM kịta. No, my people, we cannot afford to leave PM to go through this all alone. Ndị be anyị jisi na ike ama m na ife na-afịa arụ a na-emie ka anyị wee nwee ike na-atụ ego a ọ bụlụgodu etu inwe na ndị Ọnịcha si na aka ọra na-ewetara onwe etu ọra na wetie. My people, bikonu ụmụ Biafra Fulani amanala anyị anị nna anyị maka na ọnya bụ mgbakiri anyị niile afa na-eme and ka Fulani si eme bụ fapụta fe edulu ụmụnne gị wee na-anụso gị agha maka na nwanne gị ine nwanne gị anya n'iru aka ma ekwe gị tigwarịa ọ ifefa na-eme. So by so doing fe win unu emesikwa fe gbuo gị na nwanne gị anwa ọ ka Fulani si eme kịta anyị chọpụtago nọ ifefa na-eme. Onye Igbo niile, Igbo bụ 40 United States of Biafra as an ethnic group, not as Igbo speaking. No, Igbo speaking bụ these 5 states mana the Igbo ethnic group bụ the 40 states of Biafra. Anyị niile bụ Igbo ọ ka esi mara anyị unu afụghị. So kịta anyị tosili ịtụ ego wee mee ka azọpụta PM anyị maka na emego that appeal. Thank you so much Chinedu. Ndewo. Thank you. So my people, if my information minister na-ekwu ọ dị n'akwụkwọ na anyị ga-atụ ego ka onye ọkaikpe anụnwa na-edefendi our PM kịta PM anyị dịzi helpless. Ọ anyị nwa ka ọ na-enegara anya. Biko na ụmụnne m na ụmụnna m, ikpele m dị naanị ka anyị tụọ ego ka e wee zọpụta PM. Ego anyị na-atụ ka ejikwe nedokwa onye ndu o mana unu amarọ. Mmadụ na-abụ a fa dị very brilliant, fa ma ife a na-ekwu, fa nwere uche. The world na-atụfe egwu ka m ghara isi Naijiria na onye bụ Naijiria. Naijiria bụ Fulani and onye bụkwanụ Fulani. So ndị be anyị bikonu, ọkwa unu nwasị m bịa ebe a mụ na-asụrụ unu Igbo ma asụzi na Bekee ngwa ka ezikwa n'ebe unu na adịm afụkwa ndị na-abịa wọchị ya bụ ife.
maka na ndị be anyị bụ fa igbuo fa n'aka fasị gị biko gị bunye fa n'ụkwụ, igbuo fa n'ụkwụ fasị gị nọ n'onu fa, bet onye ga na-enye gị ụdị ọrụ a ọ nọkwa with you? Adamafụkwa ndị na-abịa awatch this my program, and anyị rilu nne, anyị erika 56 million votu abụrụkwa our total number. Greetings nnenna, chukwu gọzie gị nwanne m. Biko nụ my people, ikpele m dị naanị. The new payment link bụ bregirestorationhope.org. Itinyere anya na your Google browser, click on it. Ife ọzọ ị ga-afụ bụ donation. Elo Biafra divine. Ụmụnne m abịabanụ, maka na ekwumie unu si na-asụla anyị Igbo, mana the only excuse unu ga-enye m ụfọdụ ka m sụọ ya n'oyibo, maka na some journalists, international journalists, na-ada abịa n'ife anyị na-eme nọdụ hang around ka fa nweta one thing from us. Like unu ma America, unu ma Canada. Kedu etu ndị Canada si wee malụ na APC na PDP bụ terrorist organization? All from ife dị etu anyị na-eme. Fanụchalụ fekwuo. Yes, my sister Nnenna, forward ever, backward never. Ka anyị tụọ na ego donation a ama akali like this, ọma akali like this. Ana m agwa unu nke bụ eziokwu, maka na imegide ife a etu a ndị Amerịka si wee jụọ APM, unu nwekwelu ndị amị. Ọnya ka m ji wee weta vidio ndị amị anyị wee bido the program today. Bikonu, bikonu, ama m na mmadụ iwepụta ego ya na ọ na-afịa arụ, mana ọ bụrụ na ị ma na ị na-ewepụta ya for a good cause, biko jisie obi ike ka anyị mee ya kpakpakpa once and for all. Fulani bụ ndị ada ebe ugwu, ama bịa nala anyị be anyị ndị na-ebi n'ọfịa. Kịta Naijiria adago, Naijiria enwerozi ego, fa na-eji boro ego every country. Fa borota fa eme nke a si nke a, Naijiria adago. Chekienu 2030, ọ mgbe America predict na Naijiria ga last. 2030 eterozikwa aka from here. 2027 bụ the next 2 years. 2028, 2029, 2030. Nigeria collapse go. They are only living on their past glory. Ka ime ọsịsọ ọnya kafa ji wee si ndị governors fa amụọ the Igbo boys to go and fight the IPOB. The same people, ndị nzuzu ndị governors anyị wee na-eme ya bụ ife. So my people, we cannot give up on our Biafra liberation, on our freedom. Maka no right, blessing Chukwu nyelu mmadụ bụ freedom, adazu ya n'afịa. Mana ndị Nigeria, Fulani, are sitting on our own freedom. We can never afford to be slaves to Fulanis. No, my people. And we cannot afford to continue to sabotage ourselves for no good reason. O nwere uru ọ ga-abalụ gị na ị na-sabotage your people. Maka no ifele ka ọ bụ ndị nna nna anyị nwụrụ n'ofu ije a, fama dị happy. Fama dị happy. So my people, ọkwa ya o ka anyị na-egekwa information minister ntị. Philip Effiong was called a terrorist because of what? Biafra people. That is why you see the four of them here on this publication. I thank God that when these media houses are doing publications, they know how to bring the photos of our icons together. Yes,
You can see Philip Effiong, you see Ojuku, you see Martin Namdekano, then you see our Prime Minister. Thank you so much. Yes. So Nigerian media houses, they are carrying the news from the official memo of the office of the acting Prime Minister that has been on air since morning. No, I think it was on air since last night. Yeah, since last night the news has been on air, so they are now carrying the news this morning. Here is authority news. So we are showing you all of them. When you go, you check. We have published them all, that we cannot abandon our PM. We stand with him in good faith and in solidarity. Yes, nothing matter. So go and check the news. You will see. Read and you will see. And I will try to read one of the publications from one of the media houses so that you people will see the details that are embedded there. This is not actually why I am here. I'm here for something else, but I'm just trying to brush this up so that you can see how far the response of PRGIE to the Finland court pronouncement in Nigeria, stating very clearly that Finland and Nigeria are scared of Biafra independence. Yes, that is why you see them taking all measures to shut the Biafran people up. But you cannot shut the Biafran people up No. because our Prime Minister is our eye, and our voice and our nose in the international circle. Yes. Our Prime Minister is our eye, our nose, and our ear, our mouth in the global stage. While Biafran people back home are the one that will restore this Biafra. Yes. So our Prime Minister has given us a very good lead. Yes. Finland now knows and understand what Biafran people are talking about. What they have been saying and what they claim not to have known. If you did not know about Biafra, now you have come to know and understand what it means. So if you're still on the fence, you are deceiving yourself, honestly. So Finland, you have made one big mistake, which is a blessing to the Biafran people. Yes. By pushing our prime minister, by pushing Biafra to the global stage, by making the entire European Commission to now understand what Biafra is all about. You have emboldened the courage of the Biafran people in the homeland. Yes. You have emboldened the courage of the Biafran people in diaspora. Yes. You have emboldened the courage of the Biafra Defense Forces who are fighting to defend Biafra and to restore Biafra. Yes. Yes, these are the things that you have done with these things because of the fear of Biafra coming. Because of the fear of Biafra coming, you people have just shown the Biafran people that what they have been doing is very, very important. Yes. Yes, ndị be anyị. Una afụghị no that authority newspaper delu na Finland na Nigeria dị scared of Biafra. Una afụghị, mana ndị ụfọdụ n'ime anyị aghọtara, ndị dịka Katapila, Ikenga, Uruagwu na ndị otufa na-alụlụ ndị Fulani ọlụ, na ndị a bụ ndị ike gwụrụ. Fulani ike gwụzi Fulani. Ọkwa ndị nwa bekee m bi na befa. Why na fada enyezi fa loan? Maka na ndị nwa bekee m bi na befa bụ ọgbara uru agba ọghọm. Ndị a bụ ndị ọchọ na-akpa onye na-achọ. They cannot support Nigeria financially because the Obama government handed over to Joe Biden
na-akwụ Nigeria gọọmenti 696 million every year. Then Donald Trump's government wee bịa wee pull out wee si na ụdị ego a na the three nations a na-akwụ ego a fakwe USAID ndị aghụghọ wee mee ya ka ọ bụ nọ aid ka fa wee bịa na-ezu ife dị n'obodo anyị. Fa na-enye Afghanistan, fa na-enye Pakistan, fa na-enye Nigeria. This Donald Trump government withdraw gị. So Nigeria adago kwụọ afọ naanị. And ego niile anwa Donald Trump's government, the congressmen nya ndị a APM na-eje meet, si na these three countries bụ terrorist nations, na fa ma enyezife ego anwa, na fa jidi ego wee na-eme terrorism. So Nigeria government gagging the media not to talk na Nigeria. They don't know that na our own media resources, the very more powerful than their own. Anyị nwa media nke anyị kpọrọ akpọ, onye ge ntị ọ ga-anụ okwu mili from our own media circle. That was why Canada was able to say that PDP APC are terrorist organization. Even right now, Finland akwabago CDS Musa, a terrorist chief of army staff. No bụ terrorist. Kita ka Finland na-realize all media. So, ife niile my information minister na-ekwu ebe a, o ife zilezi. O ife zilezi. Anyị amarapụkwa our PM. No, my people. Mazi Simon Ekpa, dịka raw diamond. We need to protect him. Unu mana diamond bụ the most expensive precious stone ever in the world. O ife anyị nwee n'ebe PM nọ. PM bụ fire on the mountain. We can't afford to lose that kind of man to Fulani agenda. No. No, my people. Anyị bụ ụmụ Chineke ndị agọzila agọzi. We cannot afford to let Nigeria kpugolo afọ nani bịa na-use governor side wee na-emegide ndị be anyị. That's why we have to donate to bregirestorationhope.org. Onye chọrọ ịtụ ego n'obodo anyị ya kpọọ m na mgbịrịgba a ka m gwa ebe ọ ga-eje nweta nọmba link ọ ga-eji wee tụọ ego n'obodo. Read and you will see. And I will try to read one of the publications from one of the media houses so that you people will see the details that are embedded there. This is not actually why I am here. I'm here for something else, but I'm just trying to brush this up so that you can see how far the response of BRGIE to the Finland court pronouncement in Nigeria, stating very clearly that Finland and Nigeria are scared of Biafra independence. Yes, that is why you see them taking all measures to shut the Biafran people up. But you cannot shut the Biafran people up because our prime minister is our eye, and our voice and our nose in the international circle. Yes. Our prime minister is our eye, our nose, and our ear, our mouth in the global stage. While Biafran people back home are the one that will restore this Biafra. Yes. So
Our Prime Minister has given us a very good lead. Yes, Finland now knows and understand what Biafran people are talking about, what they have been saying, and what they claim not to have known. If you did not know about Biafra, now you have come to know and understand what it means. So, if you're still on the fence, you are deceiving yourself, honestly. So, Finland, you have made one big mistake, which is a blessing to the Biafran people. Yes, by pushing our Prime Minister, by pushing Biafra to the global stage, by making the entire European Commission to now understand what Biafra is all about. You have emboldened the courage of the Biafran people in the homeland. You have emboldened the courage of the Biafran people in diaspora. You have emboldened the courage of the Biafra Defense Forces who are fighting to defend Biafra and to restore Biafra. Yes, these are the things that you have done with these things because of the fear of Biafra coming. Because of the fear of Biafra coming, you people have just shown the Biafran people that what they have been doing is very, very important. Yes. Sorry, my people, is internet. Sometimes it fluctuates. So let me take time to read one of these publications because Finland don't know what they are doing. Nigeria too don't know. See, we have been fighting for Biafra and then we have not gotten to European Commission. Let me remind us something. Far back in 2023, 2024, when our PM submitted a letter of intent to the European Commission about the Biafran people decision of their independence. Finland government, European Commission replied. European Commission replied. European Union replied that they hear the petition, but they are not of the one to decide whether Biafra should have independence or not. That they have no deciding power, that it is in the hands of the Biafran people and United Nations that will give the final say. Are you listening to me? Uh-huh. So as a then, they claim they don't know or they don't have a say in how Biafran people or what they are doing or how they want to get their independence or this or that. They said they don't have a say. You see, that say that you said you don't have a say, you don't have a deciding factor to do. Today now, you have made that deciding factor to come to be. Yes. You have made that deciding factor to come to be. Today now, you have made UK, you have made America, you have made Asia, you have made Russia, you have made all the international community and Africa to understand that you have a role to play in the restoration of independence of Biafra. That is what European Union have done. That is what Finland have done. If you don't understand, that is what I want to explain to you now. Yes, because you said my hand cannot do anything. Oh. Even if I touch, it will create no effect, and the effect will not be detrimental or will not be positive or negative, or it will not show. Oh, you say it will serve just like a catalyst. My effect will serve just like a catalyst.
which cannot make something to change. But on the other hand, it will touch another person through that your confusion that you're doing now, through the confusion that European Commission is doing, through the confusion of Finland now, it will make other countries now to see the attention and get to understand why they must stop Biafra. Yes. You are not the one to take the decision, oh, like you said. But now your actions have gone to ignite more fire. Your actions have gone to call on the attention of every other person that ignored Biafra before and say, come on, these Biafra people, this Simon Ekpa, there's something they were cooking about this Biafra. So anybody that was on the fence will now want to come and know what this Biafra is all about now. You saw the video I played at the beginning of this program where they were talking in a TCV News. You see that video they were playing, they did not pick the video that came from Finland. They picked the video where you see we wrote there BRGIE Media. We put the BRGIE Media logo. We put the Biafran government in exile logo. Then we wrote our prime minister there. That is the video they now pick. This is for all of you in the media to understand that what you are doing is being seen. Yes. When they do as if they don't know what Biafra is all about, they know, they watch, they record, Of course. they see. You even heard them saying that we elected ministers. They say we elected ministers. These are discussions that are happening on TCV News, Nigerian television channels. That we elected ministers, that we do fundraising, that we raise money to support Biafra freedom. Did you hear them? That is what they were telling you. So as we are doing fundraising, as we are doing town hall meeting, they are watching. As we are talking on the media, they are watching. As we go to the space and talk, they are watching. So, media team, Akamego TV. you mind the kind of utterances that you make that may deteriorate or destroy the reputation of this very government. Yes. Everybody must not go and say what they want to say. Yeah. And everybody must not say it the way they want to say it. Yes. So be guarded. You must not come and ask every silly questions. Take, for example, you are part of the government, you're part of the cabinet, and then the APM is live speaking, or the information minister is live speaking, or this minister is live speaking. Then you come to ask one silly question which you know, as a member of cabinet, you shouldn't ask that kind of question in the public. Are you giving a lead to the enemy of the government? Because of this kind of thing, some members of the cabinet have had issues after some programs that I will be hosting Prime Minister. Because some of them used to come and be asking some silly questions that a member of cabinet shouldn't have even asked. And the Prime Minister will be like shocked. Okay. Minister Sonny, the person that asked that question, is that person not a member of cabinet? You are a member of cabinet. You are briefed of internal affairs of the government. And then when you come out, you come to throw questions to the PM as if you are outside, you don't know anything. Then you will say you want to prove a point. Prove a point to who? Liar Mohammed of One Nigeria, with all that he knew about Nigerian corrupt system of government of Buhari, he never come out any day to come and throw any silly question or ask Buhari any kind of stupid question, which would take off the government balance. So, if you are a minister or a member of the government of this BRGIA now, please be guided. Be guided.
Oh, my people, ọ dị egwu o. Hey, gịnị mere ndị Biafra ife a o, some of us. Nwanne anyị nwanyị, ọ sị na ya na-ekene our information minister for this enlightenment. Ịkọwalụ ndị ụwa ka fa ghọta na ọ Breji na-akwụ ụgwọ PM. Keekwanụ CRC kee nke faji. Ọ gịnị ka CRC ji? Nke a bụkwa iweghachi anyị azụ n'ife anyị rapụgo. O nwelu vidio this boy Remigius, ọ nọ wee kọwalụ unu position ndị CRC. Unu mana CRC na that vidio, enwekwa m ike kpọọ ya o maka na ọ dị ebe a. Na CRC si na afa ama enye men on ground ego na anyị nwa bụ Breji with Maazị Ogenkere our APM na-enye ndị ndị BDF na anyị na-enyefe ego. Wee kpọọ onye a na-akpọ Chika anwa wee bụrụ onye wayo iweta nke a irie m ego. Then PM na APM na-akpa na phone. That day made that announcement na PM na ndị na-atụgo onye ilie nga. PM na lawyer na this minister of information na our APM nọ na phone for almost how many hours? Kezi onye ndị CRC ga hand over to PM ma ọ pụta. Ọrọzi APM and all APM the responsible for Breji. Amara m ka ndị be anyị si egegharị all these nonsensical people that na CRC si no Finland the responsible for PM's legal fees. Kee ka mmadụ ga-esi wee kpọọ gị ikpe na-ekpe gị ikpe na court, onye anwa dịkwa responsible for your legal fees. Ndị be anyị, onwe ka mmadụ ga-esi si alụ gị asị azụ okenye iwere ile gị gwụọ eze gị ọnụ. Ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị na eze dị gị n'ọnụ dị etu a. Ọ bụrụ na ị nwere ọgọdọ ugegbe, iwere aka na-atọchi eze gị ofu ofu na-agụ ya, ma iwere ile gị gụbịa. How can Finland na-ekpe PM ikpe mesịa wee tụọ ya nga ga-esi bụ the one dị responsible for nya n'ọfanwa na-akwụrụ PM ụgwọ legal fees? My people, bikonu unu emezina ife unu na-eme na ọ na-asọ m ume. Ifugo etu a ga-apịchi mmadụ aka n'imi pichie ya n'ọnụ, o nwere ebe o si eku ume. Ọ na-asọ m ume. Amarọ m ka esi alafu ndị be anyị. How can CRC media famesigo wee nwee their own media? Okwu sọ CRC bụkwa all property media Breji government. They supposed to go and form their own Biafra outlet. Form their own Biafra liberation group. Or ifefa tosi ime. Because nke anụnwa bụ PM form ya bidie. And we work with PM. Kezi ka CRC bụ just a branch of Breji government ga-esi je na-enwe their own media. Na-agwa unu ife na-eme ọ dị ka ada ndị ụchụ. Ọ pụta sị na ya bụ independent media. Ndị be anyị eju ebe anwa wee na-egie ntị. Onye si na esoro dị ife anyị na-eme, unu na-egie ntị. Kedu ụdị authentic information? Ọ pụta ọ na-ebu vidio, our video, o bulie o welie na-alafu ndị be anyị. How can CRC media gwa anybody no Finland the responsible for PM's legal fee? Una na-ege ntị. Our sister's submission also, the question is, did Mazi Simon Ekpa went in for Finland or
for Biafra project. Thanks again for clarifying this issue that Mazi Simon Ekpa the Great is a diamond. Of course, he is a diamond. We should cherish him. Osi, therefore, it is the responsibility of Breji to take care of his leg all along, including nke onye ndu o. Maka na ọ bụrụ ife niile ka anyị na-abịa ebe a na-akọ, o nwere ife media of a nation ga-akọ na public nwee nke fa ga-agbachi nkịtị ka ọ dị silent. Unu mana oge a TRC chairman Emma Madabu na Dr. Bryson Okwuoma na Vam Jelu Finland on the 18th of June, the last hearing PM nwe. Unu mana our APM kwụlụ for ụgwọ flight faji wee je. Fa gwarọkwa unu mana ọnyanwa kwụrụ ụgwọ ya. Na ife bụkwa n'isiokwu niile a na-adazi kịta bụ na ọ na-abụ ada ndị ochokpọ APM ọdazia, and ọkwa APM aligo bụrụzi just finance minister, ọ bụzi assistant prime minister. And ọ kpalika this man, the man achọrọ anything to do with her. Unu mana ife niile bidolu trouble a bụ na ada ndị ocho demand her own ticket. CRC wee confront APM ka ọ kwụọ ụgwọ flight ticket ada ndị ocho. So unu na ada ndị ocho plan wee jee Finland, unu agwaro APM, unu chọzia ka APM bịa kwụọ the flight ticket. APM si na ada eme ameji ego ndị be anyị wee kwụọlụ, maka na the woman esoro na the group of people SND kafaje nọnyelu PM na that hearing, and they will never tell you. So my people, onye ọbụla gbara ọgwụ ya nwụọ. Ọ bụ na unu ama na-ege ntị n'ife Biafra Republic Government in Exile na-agwa unu, amakwa m onye unu ga-ege ntị o. I don't know. I really don't know. And don't go to another department to go and want to implement what you want to implement. If you are in the media department, you people know your rules. Nobody should come from another department and is coming to implement something for you, because that person is not there in that department. It doesn't attend your meetings of the media department. It doesn't know what people have agreed on how to run your programs and how to handle things. So if anybody that is coming and then is trying to come and make utterances that is otherwise, shut the person down from that platform. Whether a minister in government, when you tell him, this is what the minister in this department has said we should go with, this is what the APM has approved. Because people are watching and they are taking records of this government. That is what I want people to understand. When APM went to meeting in Washington, D.C. with the lobbyists and attorneys, they asked him questions that are coming from what they see us post out in the media. Starting to tell you that they are watching how we are presenting the government affairs. Yes, they watch. Yes. So mind the way you do your reportage and know that all your channels are being followed and watched. They gather all the informations. And it is to our favor. Yes, let us read this publication before we go to the other one. Finland caught Nigeria scared of Biafra independence. That is why they decided to do what? To say that we committed crime for fighting for independence. Whereas every other country are fighting for their independence. And it is not a crime. It is not terrorism. So are you telling us that for us to fight for Biafra independence, that the Biafran people are all terrorists for fighting for Biafra independence? Come and explain to me.
How the entire Biafran people are terrorists because they are fighting for their independence. They are fighting to stop the main terrorists that are coming to massacre their babies, women, and children on a daily basis. I played a video of a pastor who said, I'm just coming back from India. He said, as I come back here, over 27 persons have been massacred in this community. That is in Plateau. And I ask again, is it the Biafran people that went to massacre those people in Plateau? No. The Biafra Defense Forces' sole aim and objective is to protect and defend the Biafran people from the terrorist invaders that are coming to slaughter them on a daily basis. And they are the armed wing of this very government, who is saddled with the responsibility of defending Biafra land to make sure Biafra is restored. Media team, please, if you have not paid up your channel, you can pay up your channel. I posted the link about an hour before I started the program. So if you have not paid up your channel, the link is there in the media platform, on Twitter group, and also on Telegram. You can go in and pay up your channels. So Biafran people are not terrorists. So don't be confused, or don't be deceived, or don't be cajoled into that weakness of running into your toilet to go and hide because you hear that Finland say we are being charged for terrorism. When you hear of they say they charge Simon Ekpa for terrorism, it's not Simon Ekpa they're trying to do. They are trying to do you, a Biafran that is free there. You that is in Nigeria, you that is in America, UK, and Asia, and everywhere. You that is in Europe. They are trying to scare all of you so that the Islamic jihadist terrorists that want to conquer you and take you over can easily come and take you. Have you asked yourself a question? Why is it that in the Zoological Republic of Animal Kingdom, they massacre people in Benue, they massacre in Plateau, they massacre in Zamfara, they massacre in Borno? It is not a global discussion. But Biafran people are stopping these same terrorists from coming to massacre our own people. Then it now becomes a global discussion. Because our own case is not just to stop these terrorists. We stop them and then we actualize our independence. So they don't want to hear Biafra independence. So when they say that you fighting for Biafra independence is act of terrorism, they are trying to quench your fire. They are trying to destroy your morale. They are trying to kill the vibes in you. They are trying to instill fear in you so that all of you will run out of ideas, so that you will be so afraid and you will say, oh, I cannot go and fight for freedom again because they have given me a different name. This is what you have to avoid, because if you succumb to this threat, you're all gone, because these terrorists are everywhere. Yes, my people, if you succumb to this threat, you are gone. Before I go ahead, I have to welcome NK. Thank you so much. Ndewo nwanne. Ndewo Anyelo. Dalo. For joining us, remember to click the like button. There are about 37 of us watching now. Ndị be anyị, if you succumb means na ọ bụrụ na ikwe ka ndị a na-alafugharị anyị na ndị na-sabotage, ndị bụ mekaniki na-egbu ndị nwe moto, ikwelu ka fa lafuo gị, nke anwa bụkwa okwu aka gị o. Onye alafula alafu uche ọ dị n'ebe. O nwere onye n'ime anyị niile so wee na-azọ dis nnwere onwe bụ nwata. Onye ọbụla bụ okenye. Onye lugolu 20 abụrọzi nwata. Onye dị 30 ọ bụrọzi nwata. So anyị niile bụ okenye. Amakwa m na ụmụaka ụfọdụ sokwa na-azọ ndị dịka nwa m nwoke fụrụ na nne na-eme ife Biafra wee ghọta site na nkọwa nke m na-enye, maka na amụrụ m ya n'obodo a, o wee kwenye n'ife anyị na-eme.
mana ọ dịrọ active ka mụnwa una fugie. And etu a ka ndị sure na ọ dịkwa na so many families. Ụmụ anyị ma ife anyị na-eme mana fesoro. So nwere onye bụ nwata n'ime anyị. BrejiRestorationHope.org bụ the new donation link. Ndị be anyị ife anyị ga-eji wee jisie nye ike bụ na ọ bụrụ na anyị kwụsị kịta asị o ka anyị wetie ka anyị chelu ka PM pụta, ominu na ife a na-ebodo PM n'eziokwu. Mana ọ bụrụ na anyị na-amachi forward, even when onye ndu is not there, PM is not there. Unu no the other day, the minister a na-akpọ Success wee si anyị na onye ndu ziri ozi wee si anyị chedo our APM with everything in us. Maka na onyanwa with our lobbyist ga-ewetela anyị Biafra. Ife ndị our Liberation Army na-eme bụ defense, protection of our land, nke ziri ezi under United Nations Charter Article 51 nyelu gị ikike for self-defense. Ọ ife ndị anwa na-eme. Mana nke ga-ewetela anyị Biafra ka anyị bụrụ an independent nation wee kwụsị ịnụ ọgụ every year, every century, every dispensation. Ifo na Fulani na-egbu anyị. Enwetara na recognition, anyị wee bụrụ a nation of our own. Yoruba si ọkpari okwu agwụ, okwu agwụ anyị anụdebe ọgụ. Maka na ọgụ a na-anụ bụ since 1926 dịka etu mụnwa si malụ. 1930, 1940 fagbulu anyị, 1950 fagbulu anyị, 1960 fagbugideziri Ojukwu na Effiong na ndị other generals wee si na ife ezugo wee nusobe fanyaba agha. Oge ọbụla bụ fanwa na-ebu agha si befa bịaba anyị, anyị nwa ada ebu agha ejebe mmadụ. Maka na anyị, we are decent people, we are decent tribe, children of God. That's what we are. Anyị ada egbu mmadụ. We don't glorify in shedding blood. We don't do it. We are fighting back because na ọbịaga anyị n'ụkwụ. They have come down to our land. So na onye nwelu uche ga-ama na oge a vam si Elias come close, let me tell you, you will not succeed. No ọlụ ndị sabo. Ngozi Ora bụ Fulani wee kpọfa criminal si na imeke 5 steps forward. You take 1 step, you take 5 steps ahead of you to bring you down. Maka na fa chọrọ ka Biafra bịa. Ine anya na side nke vam ma ndị chọrọ ka this struggle last forever and ever till anyị niile anwụsịa ka fa wee na-akpata ego na Facebook na YouTube. Content creators, fly by night information minister, o ife vam bụ. Ngozi wee bụrụ nwanyị obu okwu n'isi, obu okwu n'ụkpa wee na-achọ okwu. Maka na Nigeria gọọmenti akwụghị ụgwọ, People's Club akwụghị ụgwọ, Ọhaneze akwụghị ụgwọ, Governors akwụghị ụgwọ, ya na Bianca Ono na nwunye onye ndu ọha online. Anyị ame give up donating because of ife anyị ji ego eme. Unu ga na-ajụ onwe unu ebe ọ bụ na PM na-akwụ legal fees onye ndu, ewee jide PM kịta onye ọ dịghị ka onye na-akwụ ya. Onye ka ọ dị unu ka onye dị in charge of that onye ndu's legal fees? Because DOS so many years ago, 2022, si na fe nwere ozi ego faja kwụ ụgwọ onye ndu legal fee. PM take over. So now PM na onwe ya bagokwu na nkuko onye jidere ejide. Onye ga-akwụzi legal fees ye? Onye ga-akwụ ndị na-ewetela anyị recognition, our lobbies? Onye ga-akwụfu ụgwọ? Onye ga-akwụ ụgwọ ndị amị na-echedobe anyị ga-eji? Onye ka iji wee si unu biko my people, take advantage of IOU loan and also donate.
with BrejiRestorationHope.org. maka na CRC fesizigo that very payment link PM ji aka ya establish. My people, bikonu ana m ayọ unu ndị be anyị, onye ọbụla na-anụ unu ma ama m na onye mmadụ ịpat with their money na ọ na-afịa arụ, but please let us keep donating, because for America congressmen iju our APM inwekwadola amị, o nwelu so many meanings to it. Number one bụ na o gosi oge ọbụla unu na-ebe akwa na a na-egbu unu na a na-egbu unu, ọnụ na-enwere amị ga-afight gwalu back. O gosiri na a nation to be formed na ọ ga-enwerịrị amị, and amị anwa bụ ndị ga na-eche obodo. That's what it means. O minukwa tu na before fanwa ga-recognize anyị na fani dịle ịma ife dị etu a. That's why I displayed the picture of our army in parade, the way PM displayed it na 2023. Oge Omel Fundraising na Finland. I looked for that video. Use Onya this morning. That was the first thing I did. Because like my information minister rightly said, that they watch us and they use what we display as their own record of what is going on. So ndị be anyị asị no inye ndị ebe a, inye ndị ebe a, inyekwa ndị ebe a, inyekwa ndị ebe a. We supposed to be showing the world our predicament, how we are going after it, and how we are maneuvering our way to freedom. Let's continue to listen. And if you make a mistake, they take over your communities. So wake up. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits. They kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. My people, in case there's any foreign journalist listening to this program, you should realize that 1967, during Nigeria Biafra War, that this man was a major general. He led the Fulani controlled Nigeria government to war and fight and massacre our people. More than 5 million Biafrans were killed in the command or under the command of this man talking. Now the Fulanis are massacring his people in Benue State, where he came from. Now he's telling Nigerians to arm themselves, to defend themselves, because the military are colluding with the terrorists. And this is Shetima, the killer, the evil man. He said he will be in charge of security. What security? He is in charge of the terrorists controlled by Gumi. That's why you will see their pictures half and half. These are the terrorist leaders in Nigeria, terrorizing the whole region. The region of Benue is being terrorized. Plateau, Kaduna, Kano, Sokoto,
Edo, Yoruba land, is it our prime minister or Mazi Nnamdi Kanu terrorizing those? Ndị be anyị aga m na-akọwalụfịa n'onu oyibo kafa wee malụ na onye a na-asị that military collude was the same man that came to fight Biafrans. What goes round comes around. Today, Fulani kills his people in their hundreds on daily basis, and he is helpless. He cannot do anything to help his people or protect his own people after killing Biafrans in 1968, 67 to 70. This is how life is. So for those of you who are betraying Biafrans, you will all pay one by one for your atrocities, for your contribution towards Fulani's agenda. You will pay one by one, all of you. Let us continue. They collude with the armed bandits. They kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Yes, this is Philip Effiong and Ojukwu during 1967. So my people, let me appreciate Diego Lopez and Wisdom. Ndewonu, my people. Daalụ na ọ ga-adịla anyị niile mma. Thank you so much. Thank you, thank you. Yes, udo ga-adịla ụmụ Biafra. Thank you, Wisdom. Ndewo. Thank you so much. I do appreciate all of you. Wonderful Biafrans. Thank you so much. Let's continue to listen to this program. It's very interesting. That is why you don't need to wait for Nigerian terrorists, because they are the fathers of the terrorists. They cannot stop the same terrorists, which they are using as their foot soldiers to annihilate you, to take over your communities, and to make you become their slaves. So let me bring this to the full screen and let us read so that we go to the next thing that we have to do. BRGI says ECPA is on global stage. ECPA is on global stage. This is what you need to understand. BRGI says ECPA is on global stage. Is he on global stage for himself? No. He is on global stage for Biafra. He has taken Biafra to a global stage. Exactly. This is what all of you need to understand. ECPA has taken Biafra to a global stage. How many of you would have think or even come to the conclusion that today, in this very day, in 2025, that there will be a time that the European Commission will be talking about Biafra? That there will be a time that Washington, D.C. Congress will be talking about Biafra? That is what is happening. And let us break another news. We have a very big event that is coming up in Washington, D.C. A very big event is coming up in Washington, D.C. A very big event is coming up in Washington, D.C. That should be on the 18th. I think our APM had announced it, whether yesterday or the day before. If you are in U.S., in any of the states in U.S., the Biafran people, the Biafran government in Israel have a very big event. It is one that has never happened before. Just like the testimony
that we have submitted to the US Congress is the first time in history that the Biafran people have a government, and that government have been so well established that PM streamlined everything in order. We now have intermediary and a connecting rod to the US Congress. That White House, that Capitol where you hear of, our APM is shaking hands with the Speaker of America. Our APM is shaking hands with the senators and reps of the US Congress. Our APM is shaking hands with the lawmakers in America. This is what anybody have not achieved for the past 50-something years for Biafra. This very man you see here, this prime minister, has achieved it. That is why I'm telling you that Biafra is on a global stage. So while you saw APM in Washington, D.C., some of you were laughing at our APM when Donald Trump's day of inauguration was on. Yes, they were laughing at him, but guess what? Today, my people, it has happened. Wow. KC has joined us. Go ahead, KC. Talk to Biafras. That day, our APM and our lobbyists, an Ambazonia representative and Eritrea, they were there on official invitation, not official invitation to patio, official invitation to the inauguration ceremony. The invitation came from the Senate. The invitation came from the Senate for us to go and represent Biafra. And they were there. And some of you were laughing when they opted for an interview on Arise Television. And Arise Television, when they heard of Biafra, they ran away. They ran away. And Yes, some of you were now laughing yes. at I remember. BRGIA I remember. You don't know that you were laughing at your stupidity, your idiocy. Exactly. You were laughing at Nigeria. You were not laughing at Biafra. Yes, because now Biafra and Finland now is now afraid of Finland. Sorry, Finland and Nigeria are now afraid. Finland and Nigeria are now afraid of that Biafra. They are now afraid of that Biafra, which you saw, which Arise Television ran away that day. They were afraid also because that was Nigerian representation. They ran away from Biafra when they had Biafra. Now, Finland now have had Biafra. They are now running away. So anywhere you see Finland and see Nigeria, they are scared of Biafra. Yes, my people, you know why they are scared? It's like this. When a man is marrying two wives, or when a man is married to a woman, and that woman is of a very bad conduct, and he marries a new one, that new one will be a very huge threat to the old wife and her children. Exactly what is happening. Nigeria is scared, and Finland is also scared because they are very small country. 5 million, 5.5 million, that's what they are. It's not up to a state in even Biafra land or any other country state in zoo. Finland is very small. So Finland colluding with a terrorist nation, they are scared of the world, who is here like a husband to two of the nations, wanting to marry Biafra, the new bride, because they have seen that we are people with good conduct. Egwu na-atụ ndị Nigeria na ndị Finland. Gịnị na-atụfu ụjọ? Maka na the world n'ọnọdụ ka the husband na-anụ all these two women.
na-achọzi ịnụzi Biafra as in nwunye ọfụ. Ọ ife na-atụfu egwu. Friday Peter isi na ịchọ link nekwa link etinyego m ya here. So onye chọrọ join, click the link because I will soon round up and take my leave. Anyị agbanigo for today. Anyị anọgo ebe a 2 hours going to 3 hours. So my people, join the studio if you want. Just click on the link and join me and talk to Biafrans. Maka na ụmụnne m ekwugokwa m ka m ga-ekwu. Ekwugo m ka m ga-ekwu. We supposed to sponsor our freedom. Freedom adịrọkwa free. Ọ dịrọkwa fecha fecha. So my people, this is it. Ka esi ịbatara n'ozugbo kwube okwu, go ahead and talk. Go on. Hello, talk to Biafras. Wow. Na ịntanetị nke unu a, ọ dị egwu. Anyị si na nke anyị dị slow mana ọ dị steady. Nke unu bụzi ka unu onwere ume atọl atọl. Ị na ihe na-ekwu ugbu a? Ya kwube. Ekele gị n'ihe ọma niile mere anyị. Ekele gị because ọ bụrụ olu our prime minister. Biko internet, allow my brother to talk. Go ahead. Kesi ngwanu. At the mention of the name Biafra, everybody want to run. No, you don't go run, go anywhere. You go stand here. You go stand here, see the Biafra that you people wanted to kill and want to destroy. No. If you destroy this Biafra, we will destroy you as well. Mm-hmm. Yes. Because we have to eat into you and then eat you up. Just like our PM said. Our PM said, when you swallow me or when you put me into your mouth, you will try to chew. I will become cancer. Mm-hmm. Yes. Go ahead, Casey. Right. Okay. And then that cancer will start punching you. Your belly will start doing bolo. Now, what is happening to Finland? Can somebody explain to me what is happening to Finland? Finland connived with Nigeria. They wanted to play game. Now, as they put our PM inside mouth, the thing now turned to cancer inside their mouth. Now, vomitam, wala. Swallow, na wala. They are having stomach ache. What have they? Because my people, what is going to happen to Finland now is that they are not capable of being trusted. Onwere obodo ga trust zi Finland. Even ndị EU a jelu induce ofa. Sifa na onwekwalo ndị ga-abịa dee petition. Ndị DOS na Orabu Fulani etufara ma nwunye onye ndu. Unu afụgo na nwunye onye ndu amara ma ọ nwụrụ anwụ ma ọ dị ndụ, ọ nọ n'ụlọ ọgwụ. Biafra bụrụ ife ị ga-eje gwuo egwu wit. Bịa nke ndị nọ n'ụlọ si na ọ na-ezozi ezo. Maka na fa gwara ya, ndị amị anyị si a ga-esikwana na Abuja nata East. Maka na ịnata East na ofu ga-emekwa gị. Yes. Eziokwu Stella nwanne m. Father fight for Biafra.
fa na fight for akpafa bịa nke ono na fight ka nwanne ya nwoke bụrụ politician, nwanne ya na-akpọ Joseph, denu Ngozi Ọra bụ Fulani na fight for akpa ya, and ka nwanne ya nwoke bụrụ gọvanọ ndị Anambra. Ife akafa na fight. Mana Biafra bụ kansa, ilie ya okoge afọ, okoge ezigbo afọ. They have resulted into pushing our prime minister to become a global icon for Biafra. He's now on a global stage. A day before yesterday, as our APM went to have meeting with congressmen in Washington, D.C., they were the one that were telling our APM that they see what Finland is doing, that Finland have messed up again. You see? And that they are watching. Hey, okay? America confirm again. Finland are not. By so doing, you help Finland to have made push themselves Prime up. Minister Simon to push Biafra to the global stage. That is what some of you need to understand. So don't think that you are doing don't think that you don't think that you are doing Biafra. Hey, you are helping Biafra, because every Biafran that were weak vessels before, with what Finland have done now and Nigeria being scared of Biafra, it is to embolden Biafrans for them to come out fully and say, hey, so that means we are doing something. If we were not doing something, international community will not come against us. Yeah. If we were not doing something, they will not drag us to international stage. So our case is the biggest case that we have ever had. That Simon Ekpa take Biafra international. International. It's being discussed in Washington, D.C. It was discussed in the National Assembly of Nigeria before it was now taken to Washington, D.C. Before it was then taken to European Court. And then from European Court now, they have pushed it and make the entire European nation and the entire world to understand that what we are fighting for is actually the real independence of Biafra. Let us read the publication. The Biafra Republic government in exile has said Finland court and Nigeria are scared of Biafra. The reason for its prime minister's 6-year jail sentence. This comes as BRJ vowed to appeal the sentence on Ekpa. The acting prime minister, Honorable Chukwunkere, disclosed this in an official statement on Thursday. You know, some people were wanting that immediately the Finland court finished pronounce our prime minister 6-year term, that we should release memo 1 minute after. That we should release memo 2 minutes after, 3 minutes after, 1 minute after. See, people that release memo 1 minute after, 2 minutes after, 1 hour, it's like they have written the memo and kept. So they knew. Those ones that you see that they have released memo like that. BRGI is not rushing to anywhere. Yes, we have to sit down and then gather all the information, know what we need to know. And then also, it has also given us time to see those that claim to be fighting for Biafra. They have really brought themselves out to show the entire world that they were pretending to fight for Biafra, but they were not. So this time, before APM gave his official speech from the government, he has been able to figure out all the people that were claiming to fight for Biafra, their reactions, their evil deeds, and their plans, and what they hope to do, and how they have reacted to the evil pronouncement of Finland and Nigeria on Biafra, being afraid of Biafra independence. So it is not for you to say, we have to rush and release memo. Let us release memo now. Release memo. No. It's not about releasing memo. No. We have strategy. We have template. We are not rushing into the bush. We are fighting for independence. And we are talking about the lives of over 80 million people.
And we're talking about the life of our own prime minister. After the hearing, we spoke with him. Yes, we heard his voice. And then what he gave to us from his voice is victory message. He told us, tell Biafran people that we have won this one. Yes, that's where his exact words. Tell Biafran people that we have won this one. That we are on a global stage now. That we have won. Yes, we have taken the Biafra to the global stage. Those people that say they don't have anything to say, they have now begin to say something. Because they did not see anything bad in us fighting for independence. Yes. So that fact has been established that we are fighting for independence. We are going to read it and then you will hear that they themselves open their mouth and say that what we are doing, it is a cause of independence. So how is a cause of independence now a terrorism act? No. So they understand and now get it clear that we are not fighting to kill anybody. We are not fighting to take people's property. We are not fighting to take people's land, but we are fighting for independence. This comes after the Paget Hame District Court in Finland. A court on Monday, September 1st, 2025, handed Ekpa a 6-year imprisonment jail term for terrorism-related offenses. The sentence had attracted reactions from the Nigerian government and Nigerians in the last 48 hours. We have seen all that. However, under Nkere, a BRGI under Nkere has described the Finland court judgment as biased conclusion of judicial authority controlled by pressure from above. Yes, this is what the judgment has been seen as. A biased conclusion of judicial authority controlled by pressure from above. Because of what? Because they want to stop Biafra. Because they are afraid of the independence of Biafra. Because they are afraid of Biafra coming back to life. Because they are afraid that when Biafra comes, Nigerian terrorist government will not give them money again. They will not steal from the oil and gas again. Yes. So they have to tell them, stop him and put him there. But they don't know what they have done. They don't know what they have done. They have actually helped us to gain global attention. We are now on the global stage. So this is what all of you should see, the conclusion of the judgment of what happened in Finland. A biased conclusion of judicial authority controlled by pressure from above. That is what it is. We're not here to speak too many grammar. So it stated that the judgment is devoid of clarity between legitimate political activism, global free speech, and terrorism. There is no differentiation. They did not make us to see. No. They try to make sure that we don't see the clarity. They try to tell people that fighting for freedom is now a crime and that free speech should not be allowed to go. That when I come out and then tell Biafran people, carry arms and defend yourself. Any terrorists that come to kill you, kill the terrorists first. They're not telling me, no, I don't have to say something like that. Oh, so I should be saying that when the terrorists come to kill our babies, women, and children, that they should be kneeling down to be praying to the terrorists. Abi? Is that what I should be saying? Okay. So they want to tell you that global free speech is now a terrorist act. They want to tell you that legitimate political activism or activity for independence is a terrorist act. So they are trying to block and twist the whole narrative to tell the entire world that for somebody to come out and agitate for freedom is a crime. So the APM has made it clear, the government of BRG has made it clear that this was what? A biased conclusion of judicial authority. Control from pressure, control from pressure from above.
According to BRGIA, Ekpa was convicted by Finnish courts primarily for his social media activities advocating for Biafra independence over the case of marginalization post-Nigeria civil war. Are you getting the point? So, you are sentencing our prime minister and say you convict him because he did what? That the primary thing that you're using to convict him is because he is advocating for Biafra independence. So when in this 21st century has an advocacy for independence becomes a crime, becomes a terrorist act, the Fulani terrorists are killing people every day. You don't go and tag them terrorists. You're now coming to tag the Biafran people who are standing, agitating, setting up a government, going for their independence actualization. You now say their act of asking for independence, their act of advocacy for independence is a terrorist act. Yeah, Casey, go ahead. When are you Go ahead. Go Hello? ahead. Go ahead. Are Aha. you not hearing me? So nna ekele information minister because ọ dị ka obi ọ na-ekwu okwu na-ekwukwara ihe dị n'obi ndị Finland na-ekwu okwu ihe dị n'obi ndị zoo bụ Nigeria because ihe Yes. niile ọ na-ekwu na Anyị adanụzikwa onu gị. bụ ife mere eme because ọ bụrụ na Finland adịghị afraid of Biafra ụlọ ọgba aghara Yes. bụ na ha ịpụta n'ọgba aghara ahụ gburu ha ike. Yes. They are confused. Yes, ha amaghị ife ha ga-eme. Ha lelee anyị na ọ bụrụ na ha kwere na nna m enwe ihe o mere oge ebu ụwa niile ga-abụ ha asị ndị okwu okwu asị. Of course. Oh. Anybody na support And Nigeria bụrụ a good nation. o tiri ha mmọnwụ dị egwu. Yes, mgbada nwụrụ anwụ. Onye ndu na-ekwusi etie ha mgbada nwụrụ anwụ n'isi. Yes. Etie ha mgbada nwụrụ anwụ n'isi. Ọ bụ ihe onye ndu na PM anyị and APM anyị na-eti ha na ọ na-etu zoo na Finland mgbada nwụrụ anwụ n'isi. Yes. N'igbo n'ime na-eti ndị si na ha bụ CRC mgbada nwụrụ anwụ n'isi. Yes. Because onye pụtara isi na ndị amị anyị na-ana n'ego na ya chọọ ka ndị amị anyị na-ana n'ego ebe abụọ wale o ji wee APM anaghị eme ngịnị anaghị enye ego ebe o supposed inye ego o chefuo na Ọkwa reason ha ji wepụ. That was the reason fa ji wepụ. a jiri wepụ o chefuo na PM adịghị men on ground ego na ya BLA na ada enyefe ego nọ ndị lobbyist ka a na-enye ego fa wee pụọ since o jiri wepụ ni confusion. ole ndị ka o nyebere n'ego ni since o jiri wee pụọ ka ebu ihe bụ ihe ọ na-emezi eji eji were wepụta dịrị dị ha jiri were jee Finland ahụ ha jere were jee Finland abụkwa na ha chọrọ iprove Biafra ha na ha na-arụ na ha n'ọbụ ha nwa na-aga afụ PM na ha nwa na-ebutekwa information from PM while ọnwa ihe ha na-ebute
ihe e ji were pụta ebe a mbụ ihe e ji wee ji ihe mbụ akpịrị ogologo ka ha ji wee jee ya ha ọnụ ebe a since ha jiri wepụ onweghị ihe ha jidere aka tidekwa ihe bụ ihe ha mepụtabere ala eko na APM na-emete ya ada ndị uchu ọ pụtara na oge ọ naghị enweta ego n'ihe ọ na-eme o ji wee chọọ ka APM kwụọrịa ụgwọ tiketi o ji wee jee France ahọpụtara ya asị ndị jeje France ndị jeje ihe Finland ahọpụtara ya asị ndị jeje Finland o wee leje ọ sị na ya bụ individual media then o si na ụlọ ọvụrụ PM too much ọ gara iji egie were gbara tiketi mee gịnị ji ebe o chere ije which means na ihe bụ nkata ha na ha kpara akpa wuti CRC na Madam Van ha na adowolo owu ha before were jebe Finland ahụ o jemere ifula na otu Chineke zakpọ ha ọkụ ifula ofutu ihe nkata niile ha kpara ji were kpuchie ha isi and onye kpuchikwa ha isi na-aga otu ha siri wekpi ya because ọ nwere ụbọchị m kwuru si na laa na abịa na ego na-atụta na APM jere afụ ndị na-agara anyị for the recognition gị na-afụkwanye ndị na-eji ịfụ afọ because onye ị na-eji ịfụ ọ na-adịka onye na-eje agba oke mmadụ agbamakwụkwọ ya ọ na-emekọta gbara aka jee o ji na agba aka jee ọ ga-eji mmanya were genye invitation ya were onye ahụ ọ mara o ji enweta ihe n'aka mbịa ngwa gị na a na mma agba akwụkwọ bọsidi otu a APM enwe ike ịgaba ịhụ ndị obodo a ndị Amerịka weta atụ ime ngịnị iji envelope at least oge asị ha bika anyị jiri nke were bịa ka nụ were nke were fichaa ọnụ and ndị niile promisiri ego ọ bụghị that women ha promisiri ka ha na-remit so ha dị understand that to bụ ntakịrị ihe batara ya aka ka o ji arụ ọnụ ihe niile bụ with nkola support ka o ji arụ ọnụ ihe niile a ị ma na afa na-eme ya accuse na o so wee tinye PM ebe ahụ mana mụnwa adịghị ụdị asịrị ya ntị maka na PM na APM they have been working hand in hand before PM enwee nsogbu anyị ma ndị tinye PM ebe ọ nọ today and PM na onwe ya ghọta somebody bịara ebe a kịta wee na-ekwu sị na ya ọkwa na this program n'ụtụtụ a nke a m ka na-eme na ya fụ na CRC media amam na fe enwego their own media na fast nọ ndị Finland na afụ ife gbasalụ legal payment our PM. Can you imagine that? Ka mmadụ mmadụ ga-ebochi gị ọnụ na-enye gị nri ka PM ọbara ebe ahụ maka Finland PM bere ebe ahụ maka ọ bụ Biafra ka ọ na-emere ihe ọ Biafra elede ndị na-ejere ya maka okwu ahụ anya ọ ha ga-akwụ ụgwọ ihe niile ha ga-eme di ya ọ bụ Biafra gọọmenti Neza ga-ahụ maka ya of course because ọnyanwa ka ejiri wee maka ihe kpatara Biafra ka o jiri wee nye ebe ahụ yes ihe na ogere ekpe gị ikpe na-ewetara gị onye ikpe jiri azọ gị ọ mgbe ikwu na dị iwu ha onye ikpe ha sojestara ya ofu asị fasi nọ ndị Finland ọ bụrụ Finland ọ bụ rechi gọọmenti
due to the gọọmenti anyị na ya Finland eje ha ewepụtara ya ihe because anyị nwa ga-aga ebe ahụ wuto gọọmenti anyị wepụtara ya onye ji elekọta PM anyị anya onye jere aga agalụli ikpe were na-eme ngịnị na-eme gba mbọ ka ọhụrụ ọ wepụtara gị ebe ahụ ọ nọ Finland aja ha kwute nkobo ka ha ji emekwara ngịnị ha ji jee enyi Finland enwere ọchịchị biko nọnso ọha onwe ihe ha nwere ebe ahụ Finland enwe ike ịkwụrụ ụgwọ ọ bụ Biafra gọọmenti na eze ga-emere ihe ọbụla ga-agba mbọ ọ bụla onye ikpe nke ele ha eme ofụma ha ewetara ya onye ọzọ kwụọ ụgwọ hello onye nke ha Minister na-agakwa Nonso, join us back. We need you to talk to Biafrans. biko ndị Biafra biko ihe anyị niile bụ eje mmadụ eje because ihe dị n'aka APM ọ ga nkụ na onye ndu dị ndụ taa n'ọbụkwa brigi na-afụ maka ya na onye ndu na-eri ezigbo nri taa abụrụ ọgwa brigi because the PM oge PM kwuru na ya gara akwụ 2 million naira ka e were na-eme ọcha na onye ihe ndu na-eriju afọ ọ mekata wepụ aka n'ihe ahụ o kwuru ọ na-eme ya before nwee nsogbu and APM ga-agagwara iri na-eme ngịnị na-emekwu ya biko na ihe anyị chọrọ ọ bụ eje mma biko ka APM nwee ike mee ngịnị na-agaliri na-arụ n'anya na-asụrụ anyị ọfịa na-asụ ọfịa ahụ ka ngịnị ka e nwere ike nweta ihe a na-akpọ USB ihe ndị iberibe mapụtara mapụta na-asị na anyị anigola USB anyị anọbeghị na USB ọ mgbe brig si ọfịa sụcha ọfịa ha eburuzi anyị nweta ọfịa ahụ ha eburuzi anyị mee ngịnị gaa USB ọ bụ ịzụta ala were mee ngịnị were chi ụtụ ị ga-eji were n'ahụ ụra anyị azụtọbaghị ala anyị na-azụgodị ala ka anyị were ike ịzụta ala were ti ụtụ anyị ga-eji were n'ahụ ụra biko nni ihe anyị chọrọ bụ onye ọbụla nke ọbụla iji ego ọbụla ihe ọbụla iji tie na nwoke ahụ na-ata afụ too much nwoke ahụ na-ata afụ too much onweghị ebe o ji eje na were gbara aka were jee ya ihe na-eme ụlọ ụwa a anwụghị onye iji eje efu ọ bụrụ ihe iyi bụ aka eje nwata anaghị nna a na-edije nwa ya ori gara isi ya dekwa otu isi jeme were gbawa ụzọ ahụ biko pụtani mgbọ edisi n'ụgbọ ma Biafra eri edisi n'ụgbọ ya Biafra eri mgbọ ụka nyen akpa cross idogwu na igbo anye Biafra mgbe ewori asị nne arụ mgbọ ọnọnyere mgbọ ewori disụrụbọ mgbọ ewori akpa ebonyi cross river ewori ma atụrụ ma nyiri ji ụfọdụ ara dị nyiri oyi mgbọ mgbegbe mụfụ ụgbọ ewori edi support oge nkere ma bịa pramis awori ma Biafra ri mgbọ kara na esineke kedemesa nyiri arụ n'ihe iro n'okwusa iro Nigeria nne mgbe wori our oil is not for Hausa people or Fulani people. It's for us. Any resources, any mineral resources that is in our backyard is for Biafra. If Biafra come today, everybody's going to enjoy it. The children going to go enjoy it. The adults going to enjoy it. The mother, the father, everybody going to enjoy it. Please come and support Ogenkere.
support Brigi, support Biafra government in exile, so that we have what we want. This one, where would they run go all the country in the world? It's not going to help us. This people has already been their country. They can, if we don't do anything, they're not going to do anything. Our country will still remain in doom. But if we come out to support Biafra Hello? government in Israel, APM, Yeah. things will go You well. want to talk to Biafrans? Please, Yes. please, Iwori, Potani Bikoni, Okoya Adronyo Blamana, the Kaya Chiko Kabiama. Mbo, Aya Fono no Nin, Yefrefro, Kansensi, Kanyan Jesus. Please come out. Thank you, my Dalu, sister. Thank you. Ndewo. Thank you. Yes, sir. Yes, Biafrans, we thank you. More people should join the studio and let us continue. As if you're not even aware. You people are the same people that helped the Biafran people during the post-Nigerian Civil War that we're talking about. You people are the people that helped Thank you, Nonso, for joining back again. Speak to Biafrans. Hello, Nonso. Hello. Ndewono, ndewono, Ndewo. ndewono. Ndewo. Mommy Ndewo. Betty, good afternoon, ma. Yes. Good Thank afternoon. you. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ma nwanne Dalu. anyị nwoke join na studio. Ologo amaka. I like ka m ihe niile i kwuru. Everything very very well supported. Because Ndewo. ịma ndewo dedem ndewo ọ ga-adịrị gị na mma. Ịma ihe gbasara ihe anyị na-emewu. Ọwụ ịbata hala in the first time. Because ịma this thing oge a na-eme this concern even kamgbe ihe a bidoro since 1967 ruo taa, even before oge ndị a sabotage Maazị Nnamdi Kanu, all these things just nọ na-egosi m lesson, because even the history of that 1967 ọ bụrụ na ọwụhụ somebody like our Maazị Nnamdi Kanu nke gọziri agọzi with amamihe, wisdom and everything wepụta na-akọwara anyị anyị wee ghọta, ọ wee bụrụzie na ihe niile this man kwuru, ihe niile ahụ ọ na-ekwu, anyị bịazi na-ahụzi na ihe niile ahụ o kwuru ihe niile na-eme. Ọ wụrụzie the only hope anyị nwere wu freedom. Ka a na-ekwu ndị a agba arọ anara ndị Thank you, Rastaman. Thank you for joining. were ego nye Maazị Nnamdi Kanu, were ego rie Maazị Nnamdi Kanu, as if that was not enough. A na-ekwu nke Maazị Nnamdi Kanu, Biafran government in exile ekwechiri apụta kwechiri. The only hope now, the only legitimate hope, the only legal hope, the ụmụ Biafra niile n'ụwa anyị nwere, the only government na-eme ihe anyị na-ahụ. Ọwụdụ nke ka a ga-apụta taa sị gị na aga rent one useless restaurant, one bar, I rent one bar were one this thing dịka madam ihe ọwụ, all those pocket flag were hang out there as no embassy. Then ndị mmadụ then Biafrans ndị ụmụnne m mma na ha niile anyị niile dị very very smart. Unu anọkọta nnọọ gba nkịtị ka this kind of evil na-eme. The reason ekwuele m our brother David Nnanda and I had them happy. Ọ bụrụ maka mụ maka anyị niile nọ here, like anyị niile pụtara na-ekwu
now support to this Biafra under our acting prime minister. Go ahead, no, so we are not hearing you again. Now, so it's been kicked out. Okay, go ahead, my brother. Talk to Biafra. Ekenemo Biafra, ekenemo. Udo dịrị onye ọbụla. Ndewo. Ka amamihe bụkwara nke unu niile, because onwe ihe karịa amamihe. Ise. Na ndị wepụtara ndụ ha, Biafra Defense Forces wepụtara ndụ ha for years now. Na ha ga na-eche gị, protect ya gị, anaghị. All common sense. Akọ na uche ihe na-ayọ. Maka na ebe ọnwụ na-ejere n'obodo a na-akpọ Abatua, onye ndu anyị na-akpọ Zoo. Ebe ọnwụ na ị gara, ị ga na-anụ na mbụ Fulani, abduction, killing, ransom paying, and all those things. Ha agbachi nkịtị. Sọsọ na Biafra land ka ha nwere ike. So makwari ihe ha ji na-efocus ebe ị nọ. Yes. Ọ bụghị gụwa. What to tell them what? Ọ bụghị. It's not the lockup. It's not the lockup. Who is speaking? I mean, our brother should mute himself. Mute onwegi, oh. So why is it like that? Now nobody talks about because Gumi, I talk that video. Ebe Gumi no, I think, or with Channels TV. When I na Fulani, what is going on is an ethnic war between Fulani and other ethnic nationalities. But the point now, I suppose in a place didn't have that particular thing because Gumi will there because that is what they came to do, and this is what they on here can name they invade as now everywhere. Okay. The governor of Bauchi spaces now all the Fulani are invited because Nigeria, all of them are Nigerians, no matter where they come from. So the same thing can Gumiku in a more pure and truthful language that Fulani is an ethnic group and they are at war currently with all the other ethnic groups because actually it may annihilate all these other ethnic groups to Kahawolu Anaha. Or somewhere else that Benue State belongs to Fulani by the right of conquest. Kenyan conquest. Inarago obodogi no how obodogi. So now was oyo natural na this age IB. Iba na Google Ghana Quran.com Google chapter 33 verse 29. Here na chapter is surah and ayah is verse. But either go to chapter and verse, you will still see it. 33 and 27 verse. Na ha ga-ewere obodo abụghị obodo ha, obodo ukwu ha emetube, na ha ejebe ha nje worie. So mụ na-agwa the mentality na-abịa by. So is not limited to our natural resources. Actually, the natural resources n'ime gbuo ndị nọ n'ime egbuo mostly ụmụ nwoke ejidizi ụmụ nwanyị ha mezie ihe sọrọ ha otu ụmụ nwanyị ha. Emegene ha oge egburu ndị ewere ebe a na-akpọ agha amị na Kaiba na Arabia Peninsula egburu all the Jewish people n'ebe ahụ. So ụmụ nwanyị ha ka hapụ. So and ihe a ka ha na-eme from time to time. Onye ndu si gị jee study antecedent mbụ ihe gara aga omume ndị anụ a na-abịa ndị jihad a. Ihe ha megoro eme ha megoro eme from ebe a na-akpa Ephesus we're talking now otu ha si welie from Syria ebe a na-akpọ ndị Christianos for the first time all he take go over the Lebanon all Christian country all those places and onye na-practice Christianism ga-ezo ezo ebe ahụ. Now ihe ha na-akpọ this tax ha na-ana na the north ihe ha na-akpọ ya jizya ka a na-akpọ ya
or humiliation tax to disgrace you as slaves. So ụmụnne onye ọbụla ya agba mbọ wepụta onwe gị support this military I will okay ndị na-ajụ I will military I may unveil our military na Helsinki 2023. We unveiled our military and the world saw it. We know we did it. Nigeria, we are watching. Finland cannot say they don't know about it because our PM went to the parliament and first of all complained and showed them atrocities of Nigeria. And when the declaration was coming, he of course the authority knew it, and then he went extra to the president with the letter of intent. So they know everything, and they know that Nigeria is the terrorist. They know Nigeria has expired. Everything Nigeria may expire. Oh, may expire 2014. So they know everything. But in a one thing, the Niaona. Okay, our lobbyists now was introduced by our prime minister to Biafrans. The man, why is he from Moran Global, the former senator? Jim Moran, thank you, my sister. The man na support to Biafra freedom. But na ya guarantee. My whole or see because na justice in politics, justice is often not served. And here could go me now. And then the US now justice had served by the Finland, by Finnish people. But now I have gonna mix with Nigeria to go contaminated. And Nigeria contaminates the Finnish. So now this particular carried out against PM, and even before one video or Abu Fulani Ngozu release, which was not for the public. On us, our PM Simon Nekuna. Nando Boda na West na ihe on a now, no ye provoke a lot of things, political uproar. Also, and also what, and that is now politics now. Everyone will lose here now. This injustice, if it don't happen, right? So, and this is what happened. This is what they warned him about, because these people, they will be involved with a lot of things that the president is a friend of his, but Akie is tied. Yeah. Politics, because he's bigger than him. And this is what they warned him about. But him, being that he has sacrificed his life for Biafran, just like Awoyendu, he said, no, I have to go there because there is no other way. We can only get our freedom and save our life by going there. But now because now the politics are made this and I deal about injustice. You know, I'll try he back down for it. And you know where my home mean away put see. So now to make this oyori our joy we will put a higher chon mana all for oye chori work on uche kifo ebe ihe agwagolo oye ndu aya gwambo Simon oweti isi ebe ahụ. So Hona Finland amaho, but the politics is a very, very dirty thing. But we are not here to blame them. What we are here to do is to tell you, a Biafran, like me, where they here, I go tell Finland face to face and the world that justice is not served because you know this, you know this, you know this, you know this. And we are not dependent. Our PM is our mouthpiece. He spoke for us. But he is just a servant of us. He is the servant of 56 million people that voted. Exactly. You cannot call 56 million people terrorists. And of course, Finland is not trying to say that, but it's actually the political dirtiness that politics has, which the modern global warned us about. Say that it will come, and it has to happen. But it's left for us to stand Gidibam and say, okay, you are dirty business, but we are protecting our life, because for the only chance we have to live is to stand against these people who claim that our land belongs to them by the right of conquest. You know, and these people are people who teach lies, and this what we are doing is going to even save a lot of people, even Finland, because this when I quoted this Quran is not limited to Biafra land.
is limited to is extended to the whole world. Is a world domination. So, but they're taking advantage of the ignorance of the world about this their mentality and their way of thinking. So they just go and do anything, and because most people don't read, and these people, you see that they are liberals, they will not even read the Quran or anything like this. But we know, because to know who I'm dealing with, I have to go inside how you think, how you reason. So what we are doing is for the interest of the West. Our PM said it severally, because jihadist agenda is not limited to Biafra alone. It's worldwide agenda. They have said, if you check, you see them saying it. But they're fooling people because of their ignorance of what they're doing. So, my people, let's be grateful that we have Biafra Defense Forces. Let us rally round the office of the Prime Minister, where APM is sitting. Yes. The charter is the soul, the charter is the spirit of a government. The charter is where we have all the rights to defend our life, the self-defense and everything. Without our life, we have nothing. Life is set apart. That means life is sacred. What does that mean? Life is holy. So the law that is protecting your life is holy. Our charter is holy, because the way your Bible deals with life and defense of life, the same way is the charter and all those rights, because all those charter is, all of them are driven from the principle of the Bible as well. The court you go into today, it is actually the principle of the Bible. That is where it was first unveiled. So my people, let us contribute. When we all come together, it will be easier for us. Small ages, everybody, if everybody puts you come a million, or why is what over for an. Because my people, it don't settle, mama, it don't settle, says the trekking engine. It don't bust to mama, I say it don't cut. Now change some of them they cut. Okay, now make I use my microscope, kind of realities come nigga area Biafra phobia mentality. Set man's nam the canoe free, and also eba one war. They don't want to hear the name Biafra. For them is a scary name Biafra. We love this very name Biafra. Oh Biafra, Biafra. Most High Jaja bless Biafra. Chukwu Okike Abiama bless Biafra. Conscientiousness bless Biafra. Biafra. History started in 1804. Oh no. That was Mandam Fodio. Then name go bill to Sokoto. Then I say boo. Sa Amadou Bello. They massacred the Hausa. Marihi Ambura. What about the Shua? Zamfara and Adamawa is Ruga. Referendum is the voice of everyone. It is real freedom. Jawi must be done on the land. Simon, they don't want to hear the name of Biafra. For them is a scary name of Biafra. We love this very name of Biafra. Oh, Biafra. Biafra. Most High Jaja bless Biafra. Chukwu Okike Abiama bless Biafra. Conscientiousness bless Biafra. 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 They tried by the Kanuri, ruling this reckless Fulanese, ruling they conquer the Lorin, ruling who them, fooling, killing in Benue. Plateau State and Niger State, the whole made the best states every day, because our moo don't do. Say we moo, but now we move. Now make we move. They don't want to hear the name Biafra. For them is a scary name Biafra. We love this very name Biafra, Biafra, Biafra. Most High Jaja bless Biafra. Chukwu Okike Abiama bless Biafra. Conscientiousness bless Biafra, Biafra. We know that they are detained.
terrorist like the man called Sheikh Gumi, terrorist garbage Sheikh Adesina Femi, terrorist Ali Ibrahim Pantami, terrorist Boko Haram in the army, terrorists they stop the people from farming, terrorists Abu Bakar Malami, terrorists mainstream media swarming, terrorists now they have more sailors than a buyer. Information minister liar, Mr. Lai Mohammed and liar. The truth is Biafran's fire. They don't want to hear the name Biafra. For them is a scary name Biafra, but we love this very name Biafra. Oh yes, Biafra. Oh yes, Biafra. Most I Jaja bless Biafra. Chukwoki Kabiama bless Biafra. Conscientiousness bless Biafra. Biafra. We can get them in a Biafra land, run them out of the land, run them, land, warm them out now, run them out now. Yeah, divided the nation, this playing their bloody games against Biafra with the AU, all this same. What a shame, such a pain. Nnamdi Kanu says Biafra, he goes away, Biafra, black people, what do I say? Biafra, Marcus Gabebe, Biafra. See, they don't want to hear the name Biafra. For them is a scary name, Biafra. This is a history that I put in this song. My people, it's truth. We're not just singing, we're not rejoicing. And the truth is our fire. The truth is what will save us. And when you look into the truth for yourself, engage akonuche n'ihe na-eme. Just depending on ihe onye ọzọ kwuru. Anyị kwuche ha ikwu icheki ya plus ọgbakọ, cheki nke Nigeria na-ekwu plus ọgbakọ, cheki nke their military na-ekwu plus nke military na-ekwu. Ichekiche everything. Fuma ndụ ga na-ekwu okwu ndụ gị n'ime. Cheki ndụ kwuru for you. All here you set you free. Then you will joy that in 10 years to come, the proud of you. Na papa muso or na mama muso support or I voted free. Kai welding the preserve or mdoi na nai. Thank you. Beacon. They don't want to hear your name, but you have to come and present yourself and prove to be a human being that can reason. Thank you very much, my sister. Nonso, go ahead. Hello, Nonso. Hello, yes. Am I coming out? Yes. Yeah. Mazi, Ndewosa, Rasta, I greet you, sir. Bless the Lord, listen. He says it with his song. Yeah. You know, I want to hear chore my brothers and sisters because I go far. And all these things I would do in here, I could share na kowa wine because I could share ma. Mana asina eze anaghị elute eze. Anaghị elute eze na n'ụlọ ya. You know, azimu elute ha shi ekwe ya that dike. You know, so one thing is that the prophet is not known in his own home. In his hometown, you know, so that is the problem we are having. Yeah, I want to buy them because I want to know ma. Because I always I rule over 80 million and above. Upon the killings and everything, for all, I can rule 80 million. So the problem I know is that I am the value of what we have. Because out of these 80 million people, Chukwokika Abiyama letranya select out two special prophets, two special leaders. Because at the end of the day, I get onyendu. I get ihe na-aga.
So Chukwukika Abia lecture out of this 80 million population, because only check how many years can I be doing now log? For how many years can I be doing now log? Since that is why that's why I always take our mind back to 1967, because all now got be very, very careful. Our internal leader, Jimo Juku, Simba. But still, I went in the sabotage then. Man, I yes. Now here we have game when why. Man, due to sabotage and due to lack of media, due to lack of this opportunity, I nearly went today. That was the reason why my own saboteur at that time. That is the reason why ono feel that ono get repeat and the same thing again now. Because amamo tonu she feel because all I think ono puta bia so popo yibo na ezusari na azu ka ono feel that ono feel that ono mo kokokunu na gwoku. But bia ebe ọbụla unu nọ na ana m asị ọnụ bịa here na bịa gwere ntị gị mere ochie na na-ege ntị, because all this nonsense ọ bụrụ na ọ nwere ihe etigiri unu n'anya achọrọ m ka datin na pụọ na. These two great men since oge kamgbe our eternal leader Ojukwu lụrụ agha 1967, check how many years before now Chukwukika Abia ma mechara mere anyị ebere si na mba na ya gaghala n'iyi. Unu ma ihe ọwụ, unu ma ụdịrị ọla Maazị Nnamdi Kanu, ụdịrị ọla Maazị Simon Ekpa Njokowu. Hai Chineke nna mere ndị ebere. Unu ma ụdịrị ọla ọwụ. Ọla na-enwe ọla. Ihe awụ ọla anaghị ekpuchi onweghị otu ebe ọbụla itigiri a ga-ama na ihe awụ ọla. Ọkụ ị ga-emenwu ya, ị ga-sacrifice ya, ị nwere the grace. O nwere anybody among each and every one of you ị ga-emenwu ihe Maazị Nnamdi Kanu, ihe our prime minister, ihe Maazị Ogechukwu kere na-emere anyị. Ihe ahụ dịkwa ha nwa na-eme ọkwa Chukwukika Abia ma na-eme. Ọ bụrụ na unu na-ezuzugharị ihe unu na-ezuzu, Chukwukika Abia ma na-ekwu okwu, unu kwesịrị na-ege ntị. Ndị ara unu feel that all this nonsense life anyị nọ na-ebi, unu na-ego na-arụ ụlọ, na-ego moto, na-ezuzugharị, na-ezuzu all this kind of nonsense. Unu feel that is the best. Ala anyị na-ala ndị Fulani take go over everywhere. Unu feel dey comfortable because echiro unu goro ticket unu land na Monitara Mohammed Zoo. Mana unu echefuola na the same fingers unu na unu ji na-atụ ndị ọzọ, that remaining one is pointing back at you all. Na ihe mere Paul affect, ọ ga-emekwa Peter affect. Unu na-feel that maybe now, maybe all your families and ihe ha niile nọ Abuja, ha niile nọ Lagos, ha niile nọ Katsina. Unu na-awagharị anya na-ezuzugharị. Unu echefuole that the evil self will assembly of this thing ọ dịghị safe. Kama the only olileanya anyị nwere, the only hope anyị na-ahụ. Okay, gwagodo m na ele the reason why anyị ji na-ege Maazị Nnamdi Kanu ntị. Ọwụ na ọ just ọpụta na ọ na-ekwu okwu, I na-eso ya. Mana ihe niile o kwuru wee eziokwu. Mana ihe niile o kwuru ọkwa ya na-eme. Ma even ma all this one ma agha anyị na-alụ ma ebite ọkwa gwara ya agwa. Mana nke na-ewute m na this whole thing ha dịgo prophesy, but still some of us na-ezuzugharị. Some of us ekweda amara ihe. Ele ote mmadụ ga-esi nọkata nnọọ ga rentọ ihe ba were pocket flag ha go there, no embassy. What kind of nonsense is that? What kind of nonsense is that? Every day ha na-akọ onwe ha ọnụ, every day ha na-enwe disagreement among themselves.
Come with Biafran government in exile, it have continued under under our acting prime minister. And we're getting shaking. Come on, get retraced to step on feeling that at this point, man, the step go up. Our Nigeria our mental toughness at this point. Man, although they are like remote chineke, oh, let the will of God be done. But I man, at the end of the day, Biafra gabiari. So Bikono, here the only time. And here I'm at the motage here on a with because everything is in black and white. I know we here I'm on a template, I'm on a government. How about these foolish people, all these bastards everywhere, all these criminals? The other ones, including the wife of our leader, Mazin Nnamdi Kanu. Why are we going to allow ourselves to be used, even giving these few criminals? And they are the few, very few people. Allow few people to infiltrate millions of us. For what reason? But I'm that after the lesson that will be taught with that bastard woman in America, I believe that so many of you will learn. Come here to go to my mic here. I don't know how we are going to put it. By now, I could really focus on the main thing, the main focus. Everything had to go in place. I could really focus on the main thing to make sure that I teach you the only opportunity now when he deal with Nigerian terrorist states. Come, I deal with them in a decisive manner. I not here. I not here. When they are now, baby, I say okay. At the end of the day, and I banned their kitty. If I want to Biafran Liberation Army, come with how many years and what be anyway and what be any scratch. Come, I got support to what go. No, I go or no more. You much money like that. Mama be here every day. Come, I get me here. I deal with this people. They are now to show Lulu and Lagos. They are not bushu moon. They are not kidnap. They are not show no go na illegal checkpoint. They intimidate no because no one the Biafra. Come, I get use this opportunity on a very very simultaneous way. Deal with these people very well, very very well. I did, and I call you. Mommy, come here to go to my mic here. Thank you. Come on. Thank you so much. Biko ka m tinye n'okwu na ihe nọ nso kwuru. Ndị be anyị messing up with our mentality before the war and since after the war. Oya mere obere ikuku ọbụna ihe ọbụna kwuru efuruo many people. Man, before the war and after the war, were people and they use akọnuche ha. Ihe a na-eme emekute ha because na jihad anyị na-ekwu okwu today Ojukwu furu ya na ndị ha na-eme ihe as na emere interrupt with the war. You got to go and all those things. Emere interrupt because to do ha chi choice we through. And now ndị ga na think na ha no Abuja na no anywhere. A na-abịakwa ebe nọ na-demolish ụlọ unu. Na-demolish your business. Go to Lagos. Good afternoon from here. You see Kenoro? Yes, sir. Yes, sir. You see Kenoro on Nagi Mogi. Dalu. Nagi Mogi. Odobu Gimo. Odobu Wai. Dalu, sir. Dalu, sir. You see Kenoro? Okay, sir. I'm new. You came 5 weeks now. But it's like a very soon. Before 15th in my last year, my base. Oh, the arrow de qua. I heard it back. I did. Okay. Dalu, sir. It's only Pulundi Banyoku. Yes. Okay, Maka, the title of the program, Ndi America Julu APM, Mayengwa Soldier. So the title of the program, Bunaimwe Soldier, Manaiga support Tufa. So our brother Rastaman honor here. So Polo Nyobunoku. Oh, our daddy BMO. BMO. I know money and I know money BMO. Good afternoon, sir.
today. Oh, Ndewo. Yes, sir. Hey, 1 million Okay, no yield to go his mic. Okay, ekele kamia agụ nwa ka ọ bụ nwanne ya nwụrụ ka ọ bụ mụ sie ike a na-ekele Biafra niile na-ekele ala Igbo niile na ala Biafra ihe niile kweta na Biafra ndị na-amanye ọsụ ndị samo anyị nwere army, we have military. We have the best military, one of the best military of this world. Our military is very disciplined. And they had the very, very okay. They were trained very good, perfectly. And they are not doing any rubbish like Nigerian terrorist military and their Boko Harams. Our military is only to defend our land, to defend the men and women, children, both adults and young. And we are the Biafrans, the genuine Biafrans. We have to join hands together to give them everything that they need to fight this war, to protect and defend our land, the land of Biafra, the land of the rising sun. Yes. Any person who is in position to support financially this wonderful, holy soldiers of God Almighty Elohim of Biafra and did not do it, that person, I'm here making a decree today, Nigeria will definitely happen to that person. Exactly. As far as that person, that man or woman is a Biafran, especially Igbo, right? We are all the Igbos. All Biafran 40 states are Igbos. But those, the Zoo Nigeria that have made them the useless people to believe that these are Igbos and these are not Igbos. Those who they put in the shoe of that Igbo, and they are not supporting the Biafra BGF, Biafra Army, Biafra Liberation Army, to secure our land and to save the lives of our people. Any person who is in position has $10 and refuse to give $1 to support them, or have $100 and refuse to give $5 to support them, that person, I made a decree today that Nigeria will happen to that person. And so shall it be in the mighty name of Chukwu Kadiama. You see, we are the people who are helping, doing everything we can to protect and to defend our land, to defend the lives of our people. The Biafra government in exile is ordained by God, not by a man. God ordained Biafra government in exile and the BDF to restore this holy land of Biafra in the truth, honest, with love and compassion. This land of holy God Almighty. I made also decree today, every saboteurs, start from 1967 to DOS time, from DOS to Ngozora Bweze and Co. From Ngozora Bweze and Co. to the accountabilities of 2025, led by Emmanuel Fuku Emeka Edozie, aka Malabum. All of them are not only making a decree, but they are going to face the wrath of God.
saboteur must pay. Every saboteur must pay. Sometimes when I'm speaking, people say that I'm too aggressive. Yes, I have to be aggressive because it's too much. We are losing our people daily. We are losing our children, our mothers, our fathers, brothers and sisters daily. And we are doing everything possible to help to save their life. But the evil people among us choose to be in the path of the enemies that are killing and destroying the lives of our people. This time, no mercy. No mercy. Not only against our enemies, but against the saboteurs among us. Kalimati goes on her presence today crying. She have not started crying. The crying is coming. In few days to come. Nobody even will see her again where she's crying. But she will start paying the price. And before she go to jail, she have to pay every cent. Every of our cents. Every cent that she collected from Biafrans. She has to drop it before she go to jail. And I'm here making it clear. You know, sometimes people say that I'm in too a hurry. Yes, I'm in a hurry. To deal with all these saboteurs. People like you, Raphael Ajere, Adadio Rama, Emmanuel Rebejuice, they have to unite them. All of them who go 247. For me, we are in YouTube. I don't want to use a word that goes contrary in their rules. But I will say it in the language of heaven. All these saboteurs, for me, all of them, I get with their heaven ancestors, you know. I get GPC ancestors. We are not going to wait for the judgment of Biafra after Biafra is restored. We have to start now to use some of them as an example. Both physical and spiritual, whatever they are, we have to send them message. And what is that message? Message of Allah. Allah Azoroko Ishie. Ago of one, Ago of Ago, Ataya no Ishie. Iguala, Ishie Haiban. Emeyo Fu, Emeyo Madabo. Ogosin does example. Eki Hanyoma words of freedom. Freedom I will hear you. I Chatuga, Aja, Soya, continuation up to today. It's painful to me that I will be waiting, and these people are continuing every day by day. They are raising these people. You call these saboteurs down today. Tomorrow, another one come raise up. We have to stop it. Stop them. No mercy. No mercy for the terrorists. No mercy for the saboteurs among us. They must pay the price of their sabotage. And the terrorists, Nigeria, must pay the price of killing innocent millions of Biafrans. And how do we achieve that? We have to equip our military, our Biafran Liberation Army. Biafran, let me say it again. If you believe that you are a Biafran and you are not supporting Biafran government in exile on behalf of BDF, I can tell you categorically clear that you are evil and a saboteur. Yes. And you will pay the price. I don't have much time. I just choose this a little time. I'm not supposed to talk so much or too loud. Thank you, because sir. of We appreciate you. For the moment. Dalo. But, it pains me what I'm seeing. Thank you very much. Thank you, sir. Sir. Sir.
Sir. Thank you, sir. You are blessed. Let it love here. Thank you, sir. Blessed. So, Thank you, sir. Yes, my brother Rastaman, give your final submission. We are now going to 4 hours, 9 minutes, so that somebody will be able to go through in Homeland. They say they don't have data. Yes, understandable, you know. So, my people, as I was saying before, the only chance I will even do is support our army, because in the middle belt we're here, Hana Bakwa. The Amatekon, you man had the compromise, Hana Bekwa too. So ihe anyị need dobere onye ọbụla no ka ọ hakwa ka ike dị ọkụkọ ya gbaa ọbara. Ịghọtago, and Chukwu ma ike onye ndụ gị ka ị na-esi evu, ndụ anyị ka anyị na-esi evu, and agwago m na-ekwe ihe na-ebe na achọrọ iwere ana anyị wee gbufuo anyị. Ha emego many places. History anaghị atụ asị. Arabian Peninsula ndị anụ wee emego ebe ahụ. Ha mere na Syria, ha mere na Lebanon, all those places. You bụ a Christian, ịmakwu pụtakwuo okwu. So all ihe na-eme, and ụfọdụ ga na-asị ọkwụ mmadụ ncheta the audio Kunle na Shetima oge ọka gọvanọ. Ọ gwara unu na ya frustrate ndị be anyị na Lagos and everywhere. It's not limited for Lagos. So and now maybe business everywhere can frustrate you. Na Lagos, na North, and everywhere. Begikwa bịakwa na-agba ba anyị ọkụ, na-agba ahịa ọkụ, were Dangote trailer bịa na-agba ụlọ anyị ọkụ na ahịa anyị ọkụ. So ihe na-atụ ha egwu Biafra Liberation Army. Maka ndị na-asị ka were army, I mere army anyị unveil October 2023. I made it before the whole world. So I were army and not the legal. I were government. So my people, ekwene ka ndị zoo fulu ogi maka onye nwere ike ịbịa gba ahịa ụlọ ọkụ gbuo ndị mmadụ ebe ha na-alahụ ụla ọ ịtụrụ gị asị ka ịda support na nke ike ọ ya ka ha ya asị nke a dị easier. So ifụkwa ndị na-asị na Simon ebe na-arụ Nigeria ọrụ up till today Nigeria na-agụrị na na sentence wrongfully sentenced Simon ebe ha na owo ha ihe ha bụ evidence na ha na-atụ asọ dị wa ha na owo ha dịkwa happy na ejere Simon Ekpa mana onda na-agwa gị na Simon Ekpa was working for Nigeria not for Biafra. Kedu onye agọgburu ka ha gbara ọ ya ka na-achọ okwu with all these things. The only wise thing outside of defending standing with Biafra Liberation Army, there is nothing wise about you as individual. There is nothing reasonable about you as individual. Or at this age, I know the support to Biafra with the Birigi. You know, I think I'm sorry to say, need the Anofia. A fool about this is not my aim. I'm trying to liberate you from that. So why I can't go more because any other way. So my people, I thank you and I thank my sister Ada Biafra for the great work she's been doing. She's well devoted. Me myself, I'm supposed to be going somewhere. I say, make I just come in, come support. So she said me appreciate what she they do, you know. So because hey, Ray, salute, my brother. Salute. Anyelo na-ekenekwa gị. Anyelo Gorites. Ịma na ịbụ world man. Anyị fụrụ anaghị elu arụ ana anyama na onye nke anyị nọkwa here. Anọ platform kara aka ka ị na-eje na platform ụmụazị. So everybody is happy that you are here. I'm happy to be here too. Ebe a na-ekwukwe n'ihe gbasara anyị ọkwa ndụ m ka a na-achọkwa ịzọ na ndụ ụmụnna anyị niile ụmụ Biafra niile ọ nweghị ihe karịrị Biafra. So I can say na Biafra is the equation. Ebe ọ bụ na m fụ na the equation is for Biafra ejekwe m tụnyekwe obele ka ọ hakwa ma tụnyekwe m my 2 cents ma ọ bụ ndị kwuru okwu. So about superstar. My sister.
Oh, well, okay, our information minister na-ekwu Nas na-ekwute okwu Biafra. Ya can send that song. Our brother Rage Gwam the other day can send all this the name Biafra to everybody, so that because in the middle of where our information minister they make this. If they hear the name Biafra, it shock them. They don't want to. So this is why, even if you don't play it completely, when in some cases you just flash that one, they don't want to hear the name Biafra or you I have now that thing from long time. They don't want to hear it, but it's a thing that must happen, you know. So that is it, my people. So let the liars continue lying. Yes. And don't even ask them why. Because in their nature is lie, 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 lie. Let the liars lie. Don't even ask them why. Because in their nature is lie, 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 lie. They come to swear, but not lie, 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 lie. They say make you believe them, but not lie, 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 lie. They want to prove something when they not get. Lie, 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 lie. So make the liars lie. Don't even ask them why. Cause in their nature is nothing but lie, 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 Muhammad. You know what I mean? Blessed love, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you too, my sister. Thank you. Daughter of God. Daalụnụ for joining us. Onye ọbụla lutakwa na-click the like button. Ọ dị Yes, mkpa yes, yeah. so that ka message anyị na-agbasa all over the world. Continue Yes. spreading our gospel. Biafra is the only savior enwe na that Africa. Ọ bụrụ dị sọsọ na Biafra land. Maka na ndị a na-akpụ isi anyị chọrọ ime ka ụwa niile sobe n'ụka fa. Ụka a na-ebe mmadụ onu. Anyị achọrọ fa. Their conquest will not work with us. My sister, this one way you talk now, so because you know they can you go be like say they talking how. Make you Google Quran chapter 9:29. In as much as the English translation diluted, but he say make you fight and those the Christians and Jews, they call them people of the book, until they go believe in Muhammad and willingly pay the jizya. The jizya is the tax where they collect for not, where terrorists they collect. We come. This is why I say that what we are doing is going to not limited to even Biafra and Africa, the West as well. PM often say that if the zoo get what they want to use that place as launching pad of attack for the West everywhere, because Nigeria is with Boko Haram. Boko Haram means that the Western knowledge is forbidden. So Nigeria represents Boko Haram, and we are fighting for the interest of the West. If they don't know, we are trying to tell them, because people in their ignorance don't know how great our job is. What we are fighting is not just for us alone, it's for Biafrans and beyond Biafra land and up to the West, because they are ignorant. I'm saying it very loud, ignorant of Mohammedans. Muslims are called Mohammedan, the followers of Muhammad. So, my sister, thank you very much. Thank you. Daalụ, ndewo. Ndewo. Kedu onye bụ onye nke a n'ebe a? Mee your final submission ka ị close ya. Kedu onye bụ the second person? Your name is Mommy, ị naghị afụzi anyị. So go ahead. Okay. So anyị anụgo ihe niile anyị kwuru, na ama m that onye ọbụla ụwa niile na-ege ntị. Ebe ọbụla anyị nọ, ama m na anyị na-ege ntị. So sọsọ ihe m na-ekwu data, mana ihe m chọrọ ikwu ahụ, biko ụmụ Biafra ka anyị gbaa mbọ ghọta na ụdịrị ọla Chineke wepụtarala anyị, ụdịrị ndị ndu Chineke nyere anyị, ka anyị ma the value, ka anyị support ha, because ọ bụrụ na onye ndu anọghị ebe ọ nọ today, adịghị m sure na Biafra government in exile and ga-eme exist by now, and adịghị m sure na ọ bụrụ na our prime minister, and every member and of the cabinet of Biafra government in exile
you know, I put that with genuine mind and genuine intention, make sure that ihe niile agwara anyị ọwụ ihe ha na-eme. By now, I kwesịrị ịma ebe anyị nọ. So ọwụzụ kịta na ka anyị ga-eji aka bịa na-emebi ihe niile anyị jigoro anya anyị hụ na ihe awụ the only way anyị ga-eso wee nwere onwe anyị bịa na sabotage the struggle. Mba. So ihe m na-ekwu na ọ na anyị check ọfụma anyị afụ na Maazị Nnamdi Kanu wụ a very special ọlaedo Chukwu ewepụtara for us. Exactly. Ọ eziokwu na ekidnapụrụ onye ndu anyị from Kenya to Nigeria. So and onye ndu anyị kwesịrị ịnọ ebe ọ nọ na according to the will of God and according to what anyị nwa anyị nwere awa ụkọsị ihe awụ ekere eke. So so ọ bụrụ na Chineke emeghe, ọ bụrụ na onye ndu anọghị that place na ọ nọ by now, Chineke ga-akpọpụta ya there. So maybe by now wouldn't have been. I agaghị ihe gbasara government in exile or anything, and that this government in exile now would be only recognized, you know, legal recognized entity like our organization. So many people just take advantage of those things. So our prime minister now apụta, so under 3 years. I went to Biafra government in exile. I went to liaison offices, physical offices all over the world. I went to our headquarters, physical office in Baltimore, now United States of America. Already started this government as a legal entity. Who Biafra government in exile will be bringing, you know. Already as a legal entity, but I'm not Finland though. I'm not Finland. So the zoo apụta na agbagoju na anya na asị unu si na ọwụ self-acclaim, all self-acclaim, because the already something agbagoju anya. Let onye nọ Finland ga-eji si na headquarter Biafra government in exile na America, or no Finland or si na prime minister of Biafra. So I will not check all this something because him and that on written change. So I check all this something balance. So all we hear in hobby. If you say man the Finland I in the book here. All this thing because how and where he take that time because it's something about with higher and they are just don't have to. Though even though later him made the mistake I have as realize I'm a call on him. Because in my letter somebody they should now no here now no here sitting at headquarter. Me here more would the leader sitting on London or on America. And the reason why some of us say when to be Nigeria discussion that all just because I'm man yes. So when anything no put on there, in hope no put a wall, in hope no put a wall tap ocean. Or put out or 100%. In hope no tap ocean, and I have to go evidences. So I need too much question. So this thing about Juma, this is why I am a hand. If you know that because I am with that phone on the live program, so that's the man. So oh no, Rasta. Mommy, when you go Rasta, come mute your mic here because go ahead. Mic here, okay. Yes. So the can him now. So this Biafra government in exile under our prime minister under 3 years on Finland, where would the prime minister on Finland and where headquarters in America, where those things. So all this is about so many of them I will conclude to say now self-acclaim. So because of that reason. Thanks, now what's up? So am I coming out? Yeah, go ahead. Sorry. So because of that reason, how we conclude to say na if you self national government. Now this that means all those documents on our submit now my consent the convention I made in 2020 every na I just maybe Ibangu that day more really more all the kind of feel that time who all those gathering gathering of all these things. Oh, when can hinder because when anytime they take I serious with all these things I know you understand.
When any time they are take right, but we took them unaware. Under this Biafran government in exile, I take any country in one is not even only water where can use. Now, they go to the corner now, Finland. They go to the corner now, Finland. Because all these things now, we hear most of the things, more believe that they are water. But on the process of the conviction, on the process of this case, the persecutor, why you no there? Can the persecutor obia? Based on confidence, if you don't take the persecutor, they very confidence. My man, as testimony get testify against a whole Biafra government in exile. I only no check. How Biafra there. Then we set is because they were so very 100% confident that. With everything, that's it. In fact, no, that is the end. A chef was a prime minister, an advocate, an international lawyer for that matter. But the only confidence is according to the international conventional law. I wouldn't know Korea because any law no check all the acts. Because I need when access to some certain email research in water. You understand? So based on that evidence and based on that confidence, more and women and when the many shaking. And when the many shaking. So now our prime minister, conclude all these things the batting, the batting, her hand to go over to the main place. Hana abari Finland okirikiri, na abari Finland okirikiri. Man, this sabo man the in house mahani. And what the hell? He feel na Finland. Because all what has she feel na how to the Eastern had kidnap or Mazin becoming from Kenya. So from Kenya. India no na abari Finland okirikiri na abari Finland. Target is here our convention, thinking that all na has stop our prime minister that convention I got him tickets 2 times. I got him ticket 2 times to make sure that at least can the mother bagote just kai bagote ko na yes. At least akwa the Finland record only the first day they recorded 517 Biafrans storm has seeking airports and others that were tripping in. Our history, our record. So also the hotels and the areas, the Lati I know. The whole Lati know and notice our presence. We hosted Lati for good 3 days. All of us are witness now. God has already ordained that day to be 5 days. That is the reason why engineer some of us. Because these people every time target to our eye. That our eye can't go to needle that place. That is the reason why anytime easily question that yes, they very committed. Now that is in Biafra, they will target you. Because if they cannot use you as sabotage, they will target you. Because they know that all the heads that Chukwu Kika Abiyama has been giving us right from the kidnapping of Mazi Nnamdi Kanu to date. Oh my God. Because of that reason, Kamjine Usina, if Biafra, all to the last man standing. When any peace, when any settlement, when anything at all, my likes, Biafra.
And more I went the patient again. In fact, all the here I know here they put 20 years to that. This thing we must I have to, because 20 years, 25 years, how they will shine, they will kill all of us. I cannot allow this struggle to continue like that. Each and every one of us need to come out. In the mad now, our people, our village are going. We should not compare him. No, he has tried. Let us stand up for what is rightfully belongs to us. Let us stand up for our right, so that at least can we get based to human being. All these things I do something of one person, I will do something of Mazi Nnamdi Kanu, I will do something of just a prime minister, I will do something of, So now, apart from our leader Mazi Nnamdi Kanu and our prime minister handed over the baton to our acting prime minister. Already, even when he was not even elected, oge ahụ ọ na-eme finance ọ sọsọ onye anwa ka Chineke Chukwu Okike abịa ama na this man onye sọsọ onye dị world. So my people, Mommy ekucha bebe mo amami dey worry na also our acting prime minister onye dị world, because una I check up yes I'll summarize the capture but when I check up I am na when our acting prime minister or finance minister oge ahụ ka o bidoro na-aga that Washington DC na-represent na-eme ihe acting prime minister kwesịrị ime. Chukwu Okike abịa ma were mee o were mee ihe niile adize like this ọchịchị were ya aka with divine, and he is doing everything diligently. He has never failed, and I pray that Chukwu Okike abịa ma will continue to strengthen him and continue to guide him in his wisdom. And our Biafran Liberation Army, our Biafran Defense Forces, all our commanders, and Masi, ogologo ndụ na ahụisi ike, mmeri ka unu ga na-enwe n'ụtụtụ ehihie na abalị. Oge ọbụla, anytime this terrorist, anytime this enemy is tigiri isi, ha ga-afụ ihe ha na-afụbeghị n'ụwa. I will give my mic here because of time. God bless you. Thank you very much, Mommy. Thank you. So, like Nonso was saying, Biafrans, imagine people come with AK-47 against you. Nonso mentioned people who carry flag put for window saying na embassy. Where you know even the roof for your land, you say the open embassy. How somebody they screw your brain like this? So, and the thing they say, they can't give you, say, whistle, even the whistle they not give you. Why you take whistle go fight AK-47? I don't want to go be top because our sister won't go chill because it's done too long, yeah? Thank you very much. Thank you, Nonso. Thank you, Wadabesi. Yes, thank you so much, all of you. Ndị niile bịara ebe a today, Rage and Fury, Nonso, 1 million, Simon Ekpa, and our superstar, the reggae man. Thank you so much. I thank everybody that contributed to today's program. Daalụ na ọ ga-adịla onye ọbụla mma. Ife anyị na-azọpụ nwere onwe anyị, and Chukwu Okike abịa ma ọ ga-emeli anyị. Lotekwenụ na ife niile ekwula anyị nọọ ego ka anyị chọrọ. Ejemma. Yes. Ejemma. Ejemma. Yes. Bikonu. Onye ọbụla tụọ ka o nwere ike, ọ bụrụ force, mana ilote na ọtụtụ ego ị na-atụ nọ ife ga-eme ka ị nweta Biafra, itinye aka n'akpa mee ya ka ọ bara anyị uru. Bikonu, anyị ga na-emekwa ife a na-aga n'iru. Echi m ga-abịakwa ebe a ka anyị ghara ịnọfe, maka na ndị nọ n'ụlọ na-asị na fe nwere data watch long video. Anyị anọgo 4 hours 33 minutes, so that fa nwee ike watch ya in 2 days, maka na fe nwere data. O nwere ife dị na Nigeria. Jisi na ike ndị be anyị. Jisi na ike ndị be anyị, jisi na ike. Ọ unu ka anyị na-alụrụ ọga. Ọ ga-adịrị anyị na mma. Chineke ga-eprotect onye ọbụla. Jisi na ike. Nke na call onye ọbụla na-eme ka anyị jisi na ike. All good source of information, jisi na ike na-eke information from the right source. Biko, thank you. Daalụnụ. And unu n'anya na-afụ na anyị nwee new link a na-akpọ bregirestorationhope.org. Itinyere anya n'ime your browser, click here if you donate. The same thing etu ọ dị na mbụ ọmafịa garụ, follow ya wee mee your donation. Thank you, Biafrans. We will get Biafra. Onye ndu the prophet have said it. Na fa ga-egbu anyị, anyị nwe egbukwa afa.
and Biafra will still come. So that is our hope, and we will continue to do what we know how to do best. God in my people, all hail Biafra, peace, progress, unity, and equity. My people, onye lara ụla ebule egbe, ụmụ Biafra, unu alarụkwana ụla. Onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ka ọ dịnụ. Bye from here. Daalụ nọ nso.